கோபம் தான் வந்தது அந்த நேரத்தில். At that time we all got angry with him. அப்போ ஒரு நாள் நான் அதில் அமர்ந்திருந்தேன். எனக்கு பக்கத்தில் அந்த 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 பக்தரும் அமர்ந்திருந்தார், அந்த பிரச்சனைப்பட்ட பக்தர். At that time, one time I was sitting here and the devotee who is causing the troubles was also sitting close to me. அந்த நேரத்தில் ராஜாமணி பிரபு வந்தார், அந்த வந்து எங்களுக்கு பக்கத்திலே அமர்ந்தார். At that time Rajamani Prabhu he entered the room and he also sat close to us. ராஜாமணி பிரபு அவரிடம் சொன்ன வார்த்தை, பிரபு நீங்க எவ்வளவு ஒரு அருமையான பக்தர், நீங்க எவ்வளவு ஒரு நல்ல மனிதர். And then Rajamani Prabhu he spoke to this devotee and his words were, Prabhu, you are such a nice devotee. ஏன் நீங்க இந்த பிரச்சனையெல்லாம் நீங்க மறந்து விடுங்கள், இதெல்லாம் தேவையில்லாத பிரச்சனை. And he said, please forget all these problems, troubles we have, please forget them. இதெல்லாம் பெரிய பிரச்சனையே இல்லை, நீங்க இவ்வளோ ஒரு நல்ல பக்தர், அநியாயமா நீங்க ஏன் இதனால எங்களோட ஆலயத்தை விட்டு போக போறீங்க, நீங்க இங்க இருந்து தொடர்ந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யுங்கள். You are such a wonderful person, devotee. Why should you care for all these troubles and problems? So please stay here in this temple and continue your service to this temple. அவர் தமிழ் பக்தர், was a Tamil devotee. அவ்வாறு ராஜாமணி பிரபு அவரை மிகவும் உயர்த்தி பேசினார். That time Rajamani Prabhu he very much glorified and highly spoke of this devotee. இப்போ நான் பக்கத்துல இருந்து பார்த்தேன், யார் இவர் என்று சொல்லி நான் பார்த்தேன் ராஜாமணி பிரபுவை. And I was thinking, who is speaking like such nice words? And I looked at Rajamani Prabhu. என்ன சொன்னாங்க, அதுக்கு முன்பு நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தைகள் ஒருவரும் ஒரு பிரச்சனை கொடுக்கக்கூடிய ஒருவரிடம் இப்படி வார்த்தைகள் கதைக்கக்கூடிய ஒருவரை நான் ஒரு நாளும் காணவில்லை. Because I have never seen a devotee who could speak in such a soft and nice way to another devotee who has caused so many troubles. அது மிக அருமையான ஒரு தாக்கமாக என்னுடைய மனதிலே பதிந்தது அந்த விடயம். This was a very strong imprint into my mind and heart. அதே போலத்தான் நிறைய விடயங்கள் ராஜாமணி பிரபுவுடன் நாங்கள் எல்லோருக்குமே தெரியும் எப்படி அவர் எல்லோருடையும் பழகுவார் என்று சொல்லி. So several of these incidents and things happen and we all know how Rajamani Prabhu dealt with the devotees. அதே போன்று பிறகு ராஜாமணி பிரபு எனக்கு அடுத்ததாக தந்த இன்னொரு சேவை சுவிஸ் தமிழ் கிருஷ்ண பக்தி கழகத்தின் தலைவர் பதவி. Afterwards another service Rajamani Prabhu gave me was the presidency of the Swiss Tamil Krishna Society. தலைவர் பதவியை கொடுத்து விட்டேன், ஒரு மாதிரி உங்களோட தலையில கட்டி விட்டேன், என்ற பிரச்சனை முடிஞ்சது, இனிமே நீங்களே பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். அப்படி ராஜாமணி பிரபு ஒரு நாளும் இருக்கவில்லை. But even though he gave the responsibility to me, he never said, okay, I have now given everything to you, now I will not care of it anymore, I will just renounce. ஒவ்வொரு விடயத்திலும் அவர் என்னுடன் இணைந்து அவர் எல்லா விடயங்களையும் எல்லா விடயங்களையும் என்னுடன் இணைந்து செயற்பட்டு கொண்டிருந்தார். He would always co-act with me, he was always support me in all the dealings which we had. ஒவ்வொரு முறையும் அவர் எனக்கு புதிய விடயங்கள், இப்போ நான் மறந்து போனாலும் கூட இந்த ஆலய சேவைகள் புதிய விடயங்கள் எல்லாவற்றையும் அடிக்கடி எனக்கு ஞாபகப்படுத்துவார். Even though if I might forget some things, he would always remind me of important things, come up with new things and always guide me in this way. அப்படியான அருமையான ஒரு பக்தர் ராஜாமணி பிரபு. He was such a wonderful person, Rajamani Prabhu, a devotee. ஒரு தடவை நான் கூட எழுதினேன், இந்த ஒரு ஆலய புத்தகத்தில் நாங்கள் எழுத வேண்டி வந்தது. அப்போ தலைவர் என்ற ரீதியில் நாங்கள் இந்த ஆலயத்துக்கு 4 விதமான பக்தர்கள் வருகிறார்கள். துன்பத்தில் இருப்பவர்கள், பணம் தேடுபவர்கள், கேள்வி கேட்பவர்கள், கொஞ்சம் அதுக்கு மேற்பட்ட ஞானி அறிவை தேடுபவர்கள் எல்லாம் வருகிறார்கள். ஆனால் நாங்கள் இந்த இப்படிப்பட்ட ஆக்களை பகவானுடைய பக்தர்களாக மாற்றுவதற்கு நாங்கள் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த முயற்சி இது கிட்டத்தட்ட 2005ஆம் ஆண்டு அந்த நேரங்களில் நடந்த விடயம். நாங்கள் அப்போ முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். நாங்கள் இந்த முயற்சியிலே வெற்றி பெறுவதற்கு எங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தேவை என்று நான் எழுதினேன். I was writing a report for a magazine or a booklet, and at that time I wrote that 4 different kinds of people are coming to Krishna, to the temple, and we are trying to engage them in Krishna consciousness, and we were always thinking how to engage them. This was something happening in 2005.
ஆனால் அதன் பிறகு 2005 இன்றைக்கு 2023ஆம் ஆண்டு கிட்டத்தட்ட 18 வருடங்கள் இன்றைய தினம் எவ்வளவோ தமிழ் பக்தர்கள் ஆன்மீக தீட்சை பெற்று பிராமண தீட்சை பெற்று இன்று ஆலயத்திலே மிக அருமையாக சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். And after, if I look at it, after 18 years, we see now how many devotees, especially also in Tamil community, they came to this temple, they surrendered here, they took initiations and are now doing services to this temple. ஆக இந்த விடயங்களுக்கு உண்மையாகவே சுவிஸ் தமிழ் கிருஷ்ண சொசைட்டி தலைவர் என்றதில் நான் காரணம் இல்லை. And I wrote, I'm not the responsible one for this change, even though I was the president. முழு முயற்சியும் திரு ராஜாமணி பிரபு அவர்களால் தான் இதற்காக எடுக்கப்பட்டது. All the great endeavors was taken by Rajamani Prabhu. அவருடன் இணைந்து நான் பணியாற்றினேன். I was just supporting and assisting him with him. ஒவ்வொரு பக்தர்களையும் தனியாக சந்தித்து தயவு செய்து நீங்கள் தீட்சை எடுங்கள் தயவு செய்து ஒரு குருவை சரணடையுங்கள், இதுதான் எங்களோட வாழ்க்கையின் உண்மையான குறிக்கோள். இவ்வாறு இந்த நேரம் அறிவுறுத்தி கொண்டே இருப்பார். He would always approach devotees, encourage them in Krishna consciousness, and also encourage them to take a more serious step and to take initiation, etc. அதே போன்றுதான் திரு ஆத்மநிவேதன சுவாமி அவர்களையும் கூட எங்களுடைய சுவிஸ் தமிழ் கிருஷ்ண பக்தி கழகத்தின் ஆலோசகராக நாங்கள் அவரை கேட்டு அவரை அதில் இருத்தி அவரிடம் ஆலோசனைகள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ராஜாமணி பிரபு அவர்கள் என்னிடம் தெரிவித்து எல்லா அங்கத்தினரிடம் கேட்டு எங்களுக்கு திரு ஆத்மநிவேதன சுவாமி அவர்களை எங்களுடைய தமிழ் கிருஷ்ண பக்தி கழகத்தின் ஆலோசகராக நாங்கள் அவரை அங்கே நியமித்தோம். So also Rajamani Prabhu who wanted and also made that we have His Holiness Atmanivedana Maharaj as the advisor of the Swiss Tamil Krishna Society, who also made this step forward, and we have Maharaj as the advisor of this society. அதே போன்றுதான் எல்லா சன்னியாசிகள் அனைத்து குரு மகாராஜ் யார் வந்தாலும் அவரிடம் போய் உடனே கேட்பார், மகாராஜ் நாங்கள் என்ன செய்யலாம், எங்களோட தமிழ் சொசைட்டி இந்த மக்கள் எல்லா பக்தர்களையும் எவ்வாறு நாங்கள் முன்னேற்றலாம், இதுதான் அவருடைய கேள்வியாக இருக்கும். Who's ever senior devotee or a Maharaj would come to the temple, Rajamani Prabhu will go to him, approach him and ask, how can we engage all this Tamil community and all the other devotees in Krishna's service? அதே போன்றுதான் இது போல இன்னும் மேலே சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். We can actually continue speaking like this about him. இன்னும் நிறைய பக்தர்கள் சொல்ல இருக்கிறார்கள். அதே போன்று எங்களுக்கு தெரியும் ஆலய விழாக்கள் எவ்வாறு அவர் அந்த விழாக்களிலே அவர் கவனம் செலுத்தினார், எப்படி பகவானுக்கு மிக உயர்ந்த அந்த தரத்தை அந்த சேவையை அளிக்க முடியும் என்று அவர் எப்பொழுதுமே விரும்புவார். உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும். We also know how he was organizing the festivals, and how much care and how much thought he would organize, and also see how he can engage all the devotees in organizing these festivals. ஆகவேதான் நான் சொன்னேன், இவ்வாறு எல்லாருக்கும் முன் உதாரணமாக அவர் வாழ்ந்து காட்டினார். In this way he lived very exemplary to all of us. அதே போன்று பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரை விட்டு நாங்கள் பிரிந்து இந்த உலகத்தில் வந்திருக்கிறோம். எல்லோருமே சந்தோஷமாக சேவையில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். ஆனால் இந்த பிரிவு துயர் உயர்ந்த பக்தர்கள் சில நேரம் உயர்ந்த பக்தர்கள் கூட எங்களுக்கு கூறியிருக்கிறார்கள், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லும் போது கதறி அழ வேண்டும். அது போன்று பகவானை நிற்கும் பொழுது அந்த 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 எங்களுக்குள்ளே ஒரு கவலை பிரிவு துயர் வர வேண்டும் என்று சொல்லி எங்களுக்கு ஆச்சாரியர்கள் கூறுகிறார்கள். The acharyas, they teach us that we are now separated from Krishna, we are in this material world, and they explain us how we have to perform and chant the holy name. They say us that we have to cry in separation from Krishna. ஆகவேதான் அந்த பிரிவு துயரை நாங்கள் அனுபவிக்கும் முதல் எங்களுடைய ஒரு அருமையான பக்தர், அந்த பக்தருக்கும் எங்களுக்கும் உள்ள தொடர்பு எங்களுக்கு அந்த தொடர்பு எங்களுக்கு இல்லாமல் போகும்பொழுது ஏற்படும் அந்த பிரிவு துயர், இது கிருஷ்ணருடன் ஏற்படும் பிரிவு துயருக்கு எங்களுக்கு ஒரு உதாரணமாக அமைகிறது, முன்னுதாரணமாக. Before we
one day will realize the separation, the pain of separation with Krishna. Now we are experiencing the pain with the pure devotee, how much separation that is. And this is this gives us an insight how the separation we should feel actually with Krishna. அந்த பிரிவு துயரை எங்களுக்கு அளிப்பதற்கும் ராஜாமணி பிரபு முன்னுதாரணமாக இருந்து விட்டு சென்று விட்டார். And now Rajamani Prabhu, he has even be an example. He is the example now of this separation, of this pain which we are feeling. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் நாங்கள் சொல்லும் பொழுது இல்லாட்டி ராஜாமணி பிரபுவை பற்றி நிற்கும் பொழுது எங்களுக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய அந்த பிரிவு துயர் இப்பொழுது ஒரு விக்கலாக கூட மாறும். திடீரென்று ஒரு விக்கலாக மாறி அழுகையாக மாறக்கூடிய சூழ்நிலை எல்லா பக்தர்களுமே உணர்ந்திருப்பீர்கள். We are all of us has now realized that the separation from Rajamani Prabhu, how this suddenly is causing us to cry and tears are falling. அது கிருஷ்ணருடனான அந்த பிரிவு துயரை எங்களுக்கு அனுபவிப்பதற்கு ஒரு முன்னுதாரணம். And this is Rajamani Prabhu giving an example, the separation of a devotee, how the separation of Krishna will be. அதையும் எங்களுக்கு கடைசியாக அவர் அளித்து விட்டு சென்று விட்டார். This also Rajamani Prabhu has given us now. ராஜாமணி பிரபு அவர்களுக்கு என்னுடைய மிகவும் நன்றி. I am thanking Rajamani Prabhu very much. ஆகவே அவருக்கு நாங்கள் செய்யக்கூடிய நன்றி வார்த்தையால் சொல்லக்கூடாது. அவர் செய்த சேவைகளை நாங்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து செய்து இளம் சமுதாயம் எவ்வாறு மிகவும் முன்னேற வேண்டும், இளம் சமுதாயம் இந்த இளம் பிள்ளைகள் எல்லாம் அந்த கோயிலில் வளர்ந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும், கோயிலுக்கு வர வேண்டும் என்று மிகவும் ஆசைப்பட்டார். Thanking is not enough. We have to continue his services. He was very much concerned and caring for the juniors, for the next generation, that they also come and engage in Krishna consciousness. ஆகவே உங்களால் முடிந்த அளவு இயன்ற அளவு நாங்கள் அனைவரும் எங்களால் இயன்ற அளவு இந்த ஆலயத்துக்கு இந்த பகவானுக்கு சேவை செய்து ராஜாமணி பிரபுடைய ஆசிகளையும் பகவானுடைய ஆசிகளையும் பெற்றுக்கொள்வோம் என்று சொல்லி நான் இத்துடன் விடைபெறுகிறேன். நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. I am requesting you what is in your effort, please come and join and engage in these services, and in this way we will please Rajamani Prabhu. Thank you very much. Hare Krishna. So the next is Shyamananda Prabhu. Shyamananda Prabhu has been the treasurer and bookkeeper of the Swiss Tamil Christian Society for many, many years, actually from the time of the foundation, and he has worked very closely with Rajamani Prabhu. Hare Krishna. Thank you so much, Chaitanya Dev. Where is he? Hare Krishna. Thank you so much. Actually, you knew Rajamani Prabhu very well, and you told many things that I also feel like that. And I remember just 2 days before Rajamani Prabhu was passing away, we had our last meeting with him, Swiss Tamil Christian Society, and it was about the bookkeeping, but somehow this was not so interesting for Rajamani Prabhu. He immediately changed the topic, and he said we have to secure the future of our preaching, we have to involve more people, we have to involve the youth, and he was very, very intense, as always, in his desire that Krishna consciousness is spread and everybody is involved. Actually, he was an involver. He wanted to involve everybody in this, what was actually closest to his heart, serving Krishna, the devotees. And he didn't say that. He said, we're 60 now, so we have to pass on our duties. He didn't say that because he wanted to retire or something. He had more plans. He wanted to visit all the Hindu temples, all the Tamil Hindu temples in Switzerland, and he wanted to see if there's some other souls who are attracted to Krishna, to Jagannath. And he was so intense, I think he would have liked to immediately leave the meeting and start his new projects.
And whenever I met Rajamani Prabhu, I can only say the same thing. He was unifying actually everybody. Whenever there were some discrepancies or some difficulties, he was unifying everybody, and with his intensity, he was always leaving us others humbled behind, in the sense that we might have come and to the meetings and thought that we do so much seva, but he was always encouraging us to do more. And so when he said last meeting, let's engage the youth, I immediately felt young again, in the sense that I thought, yes, I have to do more for Krishna. He was really encouraging us all not to sit back or retire. And when I thought about what remains of my many memories I have with Rajamani Prabhu, I thought he was really incorporating one verse that is very dear to me in Srimad Bhagavatam. I'll read it to you. It's in the 11th canto at the end of Uddhava Gita. Esha buddhimatam buddhir manisha jamanishinam yat satyam anriteneha martyenapnoti mamritam. This process, means Bhakti Yoga, is the supreme intelligence of the intelligent and the cleverness of the most clever. For by following it, one can in this very life make use of the temporary and unreal to achieve me, the eternal reality. And from the purport, we can see that actually Rajamani was very intelligently following this advice of Krishna. One who desires personal prestige in the Lord's service cannot be considered intelligent and clever. Similarly, one who is anxious to become a sophisticated, transcendental philosopher is not the most intelligent, nor is one who is expert in accumulating money. The Lord here states that the most intelligent and clever person is the devotee who offers his temporary, illusory material body and possessions to him with love and without personal motivation. So I really think that Rajamani Prabhu has perfectly understood this principle, and he has lived it perfectly, and that's why I will miss him so dearly, because we might say, yes, in the material world everything is temporary, but as you said, devotees are not falling into that category. Devotees are those who will remain in our hearts, who should remain in our hearts forever until we see them again in the spiritual world. Hare Krishna. Vrindavan Chandra Prabhu, who is also a member of this community since the late 90s and knew Rajamani Prabhu very well, and in the last few weeks, months, also as a Karges board member who was working with him closely. I need stand because I have only 2 hands. Hare Krishna, dear friends of Rajamani Prabhu. About 20 years ago, I started a children's program in the temple. Every Sunday afternoon, we met in the children's room, sang, played, drew and painted, made handicrafts, played music, danced, etc. And all this was related to Krishna and his devotees. Few of them are still here, I think. You are one of them. There are more who came to the program at that time? No? Yeah. Behind?
Okay. Why I offered this program is due to Rajamani Prabhu. He was very concerned about the Tamil youth. He felt that school alone was not enough. The children urgently needed spiritual education as well. I wanted to chicken out and said that I didn't speak Tamil and he should ask someone from his own culture. But he wouldn't accept any of my excuses. He didn't let up until I finally said yes. And I went through with it for a few years. A few other examples of his commitment. Please listen. Hare Krishna, Vrindavan Chandra Prabhu, Dandavat Pranam, Jai Srila Prabhupada. Prabhuji, ik word nu zaken eigenlijk voor de next boek. Ik hou zo'n nu 15 kilo. En bij de gemüse, yes, 7,5 und 7,5, einfach 15 Kilo. Das geht. Und dann Kartoffel brauchen wir nur noch 6 Kilo. Weil wir wenige Besucher haben im Tempel am Sonntag. Darum haben wir gedacht, wir reduzieren wir ein bisschen Gemüse und das Kartoffel. Also für gesamte Gemüse 15 Kilo. Überhaupt, was es im Markt gibt eigentlich, weil es ist Spezielles bestellt worden. Und dann kaufst du einfach, was es günstiger und gut ist. Einfach je 7,5 Kilo und Kartoffel 6 Kilo. Deshalb. Ich wollte das informieren eigentlich. Danke dir, Vrindavan Chandra Prabhu. Schönen Tag, Hare Krishna. Could everybody hear it? Yes. He organizes the cooking for the Tamil Sunday festival, which means that he looks for the cooks and helpers who cut the vegetables and, as you have heard, also makes sure that the amount of bhoga is right. And then another message from him. Hare Krishna, Vrindavan Chandra Prabhu, Dandavat Pranam, Jai Srila Prabhupada. Prabhuji, ich brauche deine Hilfe. Kannst du mal erinnern, letztes Jahr Silvester, du hast ein Ketchup oder Soße gemacht, weißt du, ein Frühlingsroller oder Samosa mit geben kann. Kannst du auch dieses Jahr das machen, wenn es geht, weil du machst super eigentlich diese Soße, weißt du, diese Ketchup, Tomatenketchup oder Soße. Wenn es geht, für 140, 150 Leute. Und zweitens, ich brauche noch 45 Liter Milch am Freitag am Abend. Wir brauchen eigentlich am Samstag. Aber wenn es Freitag, die liefern ja am Freitag. Wenn wir Freitag haben, dann ist es super eigentlich. Ja, für 45 Liter, dann zahle ich diese Frau. Und ich sage noch mal ein paar Sachen zu bestellen, dann bestelle ich mal einfach morgen. Ist es okay für dich? Danke dir vielmals. Schönen Tag, Hare Krishna. Rajamani Prabhu does not want the Tamil youth to spend the New Year's Eve in bad company, so he is concerned that the temple offers a program that appeals to young people as well. And as you heard, it was very difficult to escape when he wanted something from you. And the last matches I got few days ago. Krishna, Vrindavan Chandra Prabhu, Dandavat Pranam, Jai Srila Prabhupada. Prabhuji, das ist für deine Info. Morgen kommt ein oder zwei Devotees, ungefähr um 9,5 bis 10. Und sie machen einen kleinen Deko auf dem Boden im Tempelraum. Weißt du, am Sonntag feiern wir die Bavali. Und darum wollte ich dich informieren. Hare Krishna, danke. This is the last voice message I received from him. He also took care of such things. This list could go on, but there will be more devotees to come. Thank you for attention. Hare Krishna.
மாதவா பத்மநாபா பிரபு அவர்கள் எங்களுடைய சுவிஸ் தமிழ் கிருஷ்ண பக்தி கழகத்தினுடைய உபதலைவர். Madhava Padmanabha Prabhu, he is the Vice President of the Swiss Tamil Society. அவர் ஒரு சில வார்த்தைகள் இங்கே கூற இருக்கிறார். அவரை நாங்கள் அழைக்கிறோம். ஹரே He கிருஷ்ணா. will speak some few words now. Hare Krishna. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ராஜமணி பிரபுவை பற்றி கூறுவதற்கு நேரம் போதாது. அவருடைய செயல், பண்பாடு, அவருடைய ஞானம், கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கின்ற முதிர்ச்சி, இவையாவும் சொல்ல முடியாது. There is no enough time to speak the glories of Rajamani Prabhu. His activities, his attitude, his behavior for serving in Krishna consciousness, it was very extraordinary and exemplary. அவரை எனக்கு நான் முதலில் இந்த ஆலயத்துக்கு வரும்பொழுது 1996 ஆண்டு நான் இந்த ஆலயத்துக்கு முதல் வந்திருந்தேன். 1996 I came first time to this temple. எனது சொந்த நலன் கருதித்தான் நான் இங்கே ஆரம்பத்தில் வந்தேன். நான் இந்த ஆலயத்தை தேடி வந்தேன் இன்னொருவருடைய உதவியோடு. I came to this temple for my own well-being. With the help of another person, I now found this temple. அப்பொழுது இங்கே தமிழ் பக்தர்கள் இந்த சேவை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். At that time, Tamil devotees were doing here services. அதில் ராஜமணி பிரபுவும் ஒருவர். One of them was also Rajamani Prabhu. மிக மூத்த பக்தரும் மிகவும் அன்பாகவும் பண்பாகவும் நல்ல மதிப்புக்குரியவருமாக விளங்கி வந்தார் இதுவரைக்கும். He is a very senior devotee. He was very compassionate, kind, and he has a very respectful way of dealing with devotees. அவர் உண்மையிலே சொல்லப்போனால் மணிகளுள் ராஜா. ஆனால் இருந்தும் அவர் உண்மையிலே அவருடைய இடத்தை நாங்கள் பூர்த்தி செய்வதென்று சொன்னால் சாதாரண விஷயம் அல்ல. He is called Rajamani, meaning he's the king amongst the jewels, and to fill his gap, to fill his place will be impossible. ஏனென்று சொன்னால் அவருடைய இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கின்ற முதிர்ச்சியும் அந்த அனுபவம், அறிவு, ஞானம். அறிவு என்று சொன்னால் உலக அறிவு நாங்கள் சொல்லலாம். அதோட ஞானம் என்பது நாம் எல்லோருக்கும் தெரியும். கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள அனைவரும் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு பற்றிய அந்த ஞானம் அவருக்கு மிகுந்த ஞானம் பெற்றிருக்கின்றார். His endeavors, his activity, and especially his knowledge, not material knowledge, but realized gyan on Krishna consciousness. அவருடைய இழப்பு எல்லோருக்கும் சுவிஸ் கிருஷ்ண பக்தி கிருஷ்ண ஆலயத்திற்கும் மட்டுமன்றி தமிழ் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பக்தி கழகத்துக்கும் பெரிய ஒரு இழப்பு. அந்த இழப்பை ஈடு செய்வதற்கு நாங்கள் முடியாத நிலை, அதை முடியாது. அவருடைய தகுதியையும் அந்த அந்த
பக்குவத்தையும் வந்து நாங்கள் பெறுவது என்று சொன்னால் அந்த இடத்துக்கு ஒருவரை பூர்த்தி செய்ய முடியாது. His loss is a very immense loss for this temple, but not only this temple, but also for the society. To fill the gap or to fill his position with that qualification, this will be impossible. ராஜமணியின் பிரபுவின் வந்து அந்த மணி ஓசை நின்று விட்டது இந்த பௌதிக உலகத்திலே. ஆனால் அதே நேரம் கோலோக பிருந்தாவனத்திலே அந்த மணி இப்போ ஒலிக்கின்றது. The jewel, the money, has disappeared from this material world, but this money is now back in Goloka Vrindavan and has appeared there. அது வந்து நாங்கள் இதிலே எங்களுள் ஒருவர் இத்தகைய ஒரு நிலையை பெற்றிருப்பது வந்து நினைத்து நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும். ஒரு புறத்தில் that he could be amongst us, that we could associate with him, this we have to very much appreciate. அதே நேரம் வந்து எங்களுடைய சேவையிலே அவருடைய பங்கு, அவருடைய அந்த தகுதி, அதை வந்து நாங்கள் ஈடு செய்வதற்கு நாங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும். And we have to try to continue his services which he have done, and try to continue his services. நாங்கள் அவருக்கு செய்கிற கடமையும் ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு செய்ய வேண்டிய இந்த கடமையும் நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து இதில் ஈடுபட்டு நாங்கள் அவர் செய்த அந்த சேவையை நாங்கள் எங்களால் தனித்து முடியாவிட்டாலும் மற்றொரு எல்லோரும் சேர்ந்து நாங்கள் அவருடைய பங்கை நாங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும். For the duty for Rajamani Prabhu and for also Srila Prabhupada, even though if we cannot alone continue his service, we have to together continue his service. தமிழ் சொசைட்டியை பொறுத்தவரையில் அவர் ஒரு ஆலோசகராக இருந்தார். ஆரம்ப காலத்திலே தலைவராக இருந்தார். In the beginning he was president of the Tamil Society, later also advised us. அவருடைய ஆலோசனைகளை நாங்கள் இதுவரைக்கும் நாங்கள் பெற்றிருக்கின்றோம். தொடர்ந்தும் அந்த ஆலோசனையின்படி நாங்கள் அந்த கிருஷ்ண தமிழ் பக்தி கழகத்தினுடைய அந்த செயற்பாடுகளை தொடர்ந்து நிறைவேற்றுவதற்கு நாங்கள் எல்லோரும் முயற்சி செய்வோம். With all the advices which we have got from him, we should try to continue and work as he has advised us for this Tamil Society. Hare Krishna. Hare Krishna. Next will be Pranavallabha Prabhu. Pranavallabha Prabhu is a god brother of Rajamani Prabhu, same father. Hare Krishna. Om Jnana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So, for me, Rajamani Prabhu, he was and he will always be my Guru Bhaya. He will always be my god brother. And now listening from you, it makes me understand what a wonderful god brother I have. Because I see the way he served, he was always very humble. And the mercy of the Lord has a nature. It flows always down, like the water. So Rajamani Prabhu, I remember in my case, many times I challenged him because we organized Rath Yatra festivals, and sometimes I had my opinion, and he was always, no, Prabhu, we have to serve the devotees, we have to serve Jagannath, we should do like this. And I never like it
complicated. It has to go always easy and in the flow, but he was always like all of you mentioned, he wanted that everybody has a chance to serve the Lord. And I can see that actually, because this humility is with him, he could understand the mood of our Guru Maharaj, the mood of our Srila Prabhupada. They wanted that everybody has a chance to serve Krishna. So I'm very proud to have such a god brother. So that is what I can say from my side, but I would like to read to you from one god sister, from Nandarani Mataji. She is from Manipur, and she came often here when our Guru Maharaj was here. And her words actually really wonderfully show who Rajamani Prabhu was and how he was serving Krishna. So I like to read that, so you can, those who have not met him so much, you can get a glimpse about it. My dear God brothers and sisters, Dandavat Pranam. It's with a very heavy heart that we receive the sad news of Rajamani Prabhu's returning to be with Guru Maharaj. It is sad news for the family and us all, but for himself, it is a glorious departure proving how his spiritual practice was pure and sincere. I met Rajamani Prabhu and Prema Manjari Mataji when we were serving Guru Maharaj in Zurich. He was the sweetest god brother anyone would ever want to have. He was always, I mean always, smiling. So when I was just entering, I was offering obeisances to Srila Prabhupada, and then I had a smiling face in my vision of Rajamani Prabhu. That is Rajamani. He was always smiling. No matter what service he was doing or how tired he was, simply amazing. He had an excellent attitude to welcome and serve devotees. Usually, when we arrived in Zurich, we felt we were outsiders as we were visiting, but he would always make us feel welcome and repeatedly ask us whatever we needed, anything. He was one of the most genuine devotees I've ever met in my life. Whatever he did it from his heart. Oftentimes, he would be serving prasadam with a big smile and lots of jokes. When you looked at him, you would think he will never have any enemies in his life. That kind of personality he had. No false ego, no airs, simply a very happy devotee. He was always ready to help anyone and everyone. Whenever Guru Maharaj came to Switzerland, I had the opportunity to cook for him and his guests. It is a blissful, but at the same time a very stressful service. That particular day, I was running late and he saw me running around the kitchen. Then a few minutes later, he came in with his wife and another Mataji to come and help me. He said, "Is there anything I can do or help you?" So, this was lunch prasadam, and Guru Maharaj had guests coming over for dinner. He had asked me specific items as the visitor was not used to Indian food. I told him I had a list of bhoga to buy for the dinner menu, and he immediately replied, "Give me." He took the list and just left. When he brought back the bhoga, I tried to pay him back, but he simply refused to accept Lakshmi, saying, "I'm so happy to serve Guru Maharaj like this." So he was always very helpful. Another time, Guru Maharaj asked me to prepare a Manipur feast for 300 devotees, and he asked me to make a Manipur pakoras and dried peas utti, some kind of Manipur style dal, among other items. So I went shopping with two other god brothers for the ingredients, but for the life of we couldn't find dried peas even after we went 4 different shops already. We came back and I was thinking how to tell Guru Maharaj.
Then I saw Rajamani Prabhu still in the temple. He often stayed back late than others whenever Guru Maharaj was there to see if Guru Maharaj needed something more. I told him about it. Then he said, "Come with me. I will take you to one shop. It has everything." And true enough, it had everything I needed. So he helped me again to serve Guru Maharaj. The next day, I was cooking and cooking with a team of wonderful devotees. At one point, after the offering had gone, I sat down in a corner near the kitchen. I was exhausted. Rajamani Prabhu and Premaram Manjari Mataji saw me, and he came back with a big glass of fruit juice. That made me come back to life. So he was very attentive to others' needs and always compassionate. And again, on Vyasa Puja celebration, Guru Maharaj was there in Zurich. So we are all fasting, and I had been cooking. I saw him bright-faced and smiling away, looking fresh and blissful. So I asked him, how come he doesn't look hungry like everyone does? He replied, "If I see Guru Maharaj, I completely full and I don't even feel any hunger." So much love and dedication he had for Guru Maharaj. So there are just a few of the memories I have of him. I don't want to take me too long either, but I remember Guru Maharaj saying the best devotees will leave earlier. He was one of the best disciples of Guru Maharaj for sure. He was always very generous financially to help Guru Maharaj push his mission for Prabhupada. He is for sure serving Guru Maharaj on another dimension now. So we pray that he can bless us to serve Guru Maharaj so sincerely like he did and perfect himself. So I hope this gave you a glimpse. Hare Krishna. Rajamani Prabhu ki jai. Then we'd like to invite Chief Kumaran. He's the brother of Rajamani Prabhu. Thank you. Thank you. Hare Krishna. I don't know what to say, whether I'm worthy of saying these things. Apart from that, he is my brother. And I thank you all for supporting us in this difficult time in this phase of life. We appreciate your concern and being there to support us emotionally and psychologically, and building our confidence back to accept the reality and move forward in life, providing us with prasadams and taking good care of us, especially Anni, Janavi and Gurudas. Thank you all very much for your support. To tell about Anna, I don't know a lot of memories around here, apart from our childhood, the way we grew up together, and the life there I would like to share with you all. To go back to the past, especially to our childhood, we were 5 siblings and not from a well-to-do family. We lost our Appa when Rajana was 8 years old. Me and Anna had no idea what struggling in life means. Somehow, my Amma had to struggle very hard to feed us and made sure that we would get at least a basic good education. During our childhood, Rajana was a naughty boy. He didn't like going to school. He would not make any excuse. He would make any excuse to skip school, and had been a troublesome boy for my Amma and sisters. His activities were such that we almost got complaints every day. All advices and punishments fell on deaf ears.
we thought he would not mend his ways. He was such a bubbly boy and always carried a cute smile with him, and no one was angry for too long. He would pacify anyone with his cute smile. As life moved on, my sisters and elder brother decided getting him a job. This made him one of the breadwinners of the family. As he got involved in the job and took on responsibilities and started enjoying everything he did, he realized that education was very important to progress in life and joined an evening school to study English. He took a lot of efforts to learn everything by himself, and he showed us, if you are willing, that you can learn anything. You do not need to go to school or you get proper education. All you need is a willingness to learn. As years passed very quick, most of us all ended up living in Europe, and as you all know, our life transformed into a spiritual life and was able to understand and experience the life of the other world. He started to practice what he was preaching. He wanted everyone to enjoy and experience the eternal life. He was very clear in his view, his destiny, and what he wants from this life, which is serving Lord Krishna until his last breath. We are all very fortunate to have you as a brother. You were a great and a wonderful father and a loving and caring husband, a man of word and a thorough gentleman for friends and associates. You would always be there to enlighten our lives and guide us through any situation that we might have to face in life. Anna, I'm sorry for everything. Please forgive me for all my mistakes and ignorance. I thank you for loving us selflessly, and thank you for introducing to so many wonderful people here whom have gathered. I love you, and you know very well that your family is safe with Krishna around us. And if Krishna is willing, we will reach new heights to glorify your name. I believe Krishna is living in each and every living being. And if you can clear our clutter, always remain blissful. Thank you all very much. Hare Krishna. இப்பொழுது நாங்கள் எங்கள் சுவிஸ் தமிழ் கிருஷ்ண பக்தி கழகத்தின் செயலாளர் திருவாளர் ராமச்சந்திரன் பிரபு அவர்களை இங்கே நாங்கள் பேச அழைக்கிறோம். Okay, he doesn't prepare. Shall I ask Karnasagar Narasimhadas? Sure. Yeah. நம்மளுடைய மூத்த பக்தர், நம்முடைய மிக மூத்த பக்தர் கருணாசாகர நரசிம்மதாஸ் பிரபு அவர்கள் அப்பொழுது ராஜாமணி பிரபு பற்றி பேசுவார். Very old devotee, Karnasagara Narasimhadas Prabhu, he will speak. You want to see? No. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे நமः. வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு My very humble blessed obeisances to all the devotees who have gathered here. கிருஷ்ண பக்தி கழகத்துக்கு ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக முதலிலே இங்கே தலைவராக இருந்தவர் ராஜாமணி பிரபு அவர்கள், ராஜாமணி தாஸ் ராஜசேகரன் என்று அழைக்கப்பட்டவர். அவர் வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தி கழகத்தின் நாமத்தினாலே ராஜாமணி தாஸ் என்று நாங்கள் கண்டுகொண்டோம். Rajamani Prabhu, he was a very big mercy or prasadam to this Tamil society. He was first the president here,
At that time, the Rajasekaran was his name. எல்லோருக்கும் முன்னுதாரணமாக நடந்த ஒரு நல்ல ஒரு ஆத்மா ராஜாமணிதாசன்றது என்னுடைய கருத்து. He was a very exemplary person, a very exemplary devotee, Rajamani Prabhu. கிருஷ்ண பக்தி கழகத்திலே எங்களுடைய பரமகுரு உபதேசித்தபடி யார் என்னதை செய்தாலும் கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை சொல்லி ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரித்து கொள்ள உத்தரவிட்டிருந்தார். As Srila Prabhupada has told us, Rajamani Prabhu would advise everyone to chant the holy names of the Lord. ஆனால் நான் கண்ட மக்களுக்குள்ள திருவாளர் ராஜாமணிதாஸ் அவர்கள் தான் யாரு கண்டாலும் ஹரே கிருஷ்ணா என்று முதல்ல வரவேற்கின்ற ஒரு தயாள குணம் உள்ளவராக நான் கண்டிருக்கிறேன். I have seen him. He's one of a kind who would welcome all the guests here with a big Hare Krishna. அந்த ஒரு மூலதனத்தின் மூலம் இங்கே தமிழ் பக்தர்களா அல்லது சுவிஸ் நாட்டை சேர்ந்த பக்தர்களா யாராக இருந்தாலும் அவருக்கு இனியில் என்ற ஒரு தொடர்புள்ள ஒரு நண்பர்களாக வாழக்கூடிய ஒரு நிலையை அந்த ராஜாமணிதாஸ் பிரபு பெற்றிருந்தார். He was a friend to all the Tamil but also to the other Westerner devotees. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ராஜாமணி தாஸ் பிரபுவுடைய இழப்பு பெரிய ஒரு இழப்பாக இருக்கும். என்னை பொறுத்தவரையில் என்னுடைய கவலை என்னென்று கேட்டால், இங்கே வந்து காலையில் பிரபு பேசும் பொழுது கேட்டார், மொழிபெயர்க்க ஒரு ஆள் இருக்கின்றார் என்று. அவர் தான் போயிட்டார் என்று நான் என்னுடைய மனதில் கண்ணீர் சிந்தினேன். Rajamani Prabhu, he's a loss to all of us. யாருக்கும் எந்த மொழி தெரியாவிட்டாலும் அவர் 2-3 மொழியை தெரிந்து கொண்டு எல்லோருக்கும் மொழிபெயர்த்து சொல்லக்கூடிய ஒரு நல்ல மொழிபெயர்ப்பாளரை கிருஷ்ண பக்தி கழகம் இழந்து விட்டதுன்றது என்னுடைய ஒரு பெரிய கவலை. He would break the language barriers by translating everything to us into Tamil. அதே நேரத்தில் பகவான் ஒரு நேர்மையான முறையில் எல்லாருக்கும் அவர் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய பக்தியின் ஜபத்தை பொறுத்து அவர் தான் எங்கே அவர்களை வைக்க வேண்டும் என்று ஒரு நல்ல நியதியை ஏற்படுத்துகின்றார். Krishna, he places everyone accordingly in his shelter. ராஜாமணிதாஸ் பிரபு இந்த ஆலயத்தில் முதல்வராகவும் முதல் தலைவராகவும் இருந்திருக்கிறார். அதே போல இப்பவும் வைகுந்தத்தில் அவர் முதல் கிருஷ்ண பக்தராக பிரபுபாதாவால் தெரிவு செய்யப்பட்ட அவருடைய மறைந்த தினத்திலும் கிருஷ்ணருடைய கிருஷ்ண ஜெயந்தி தினத்திலும் வந்து அவர் தன்னுடைய ஆத்மாவை இங்கிருந்து பிரிந்து வைகுந்தம் போயிருக்கின்றார் என்றதுதான் எங்களுடைய கருத்து. இந்த நிலை வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. ஏனென்று கேட்டால் எங்களுக்கு அவரளவு பக்தியும் ஒரு பக்குவமும் இல்லை. அந்த நிலை வந்தால் தான் எங்களுக்கும் அந்த நிலை ஒன்று கிடைக்கும். He was example in his qualities and were all exemplary, and it would be very difficult for us to achieve his positions. அதே நேரத்தில் நான் அவர்களுடைய ராஜாமணிதாஸ் அவர் பிரபுவுடைய குடும்பத்தாரை நான் சந்திச்சிருக்கிறேன். அவர்களுடைய வீட்டையும் போயிருக்கின்றேன். அவர்களை பற்றி தான் என்னுடைய கவலை. ஏனென்று கேட்டால் அவர் ஒரு நல்ல குடும்ப தலைவனாகவும் இருந்து எல்லா சேவையையும் ஒழுங்காக செய்தவர். அவருடைய குழந்தைகள் இன்னும் பெரிதாக ஒரு பெரிய ஆம்பளையாக அவர் பெரியவில்லை, ஆனால் வளர்ந்துட்டார். இருந்தாலும் அவரையும் இந்த கிருஷ்ண பக்தி கழகத்தில் இணைந்து கொள்ளுமாறு நான் தயவோடு விண்ணப்பிக்கின்றேன். Rajamani Prabhu, he was a very exemplary leader to his family, and my concern is their well-being, the family members' well-being, and I request that they also take it more seriously the Krishna consciousness. என்னுடைய இந்த விண்ணப்பத்தை எல்லா மக்களுக்காகவும் ராஜாமணிதாஸ் பிரபுவினுடைய சிபாசாக நான் கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன். தயவு செய்து இங்கே மந்திரம் ஜபிக்காத ஒரு சிலர் இருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு நீங்கள் இன்றையில இருந்து ராஜாமணிதாஸ் பிரபுவினுடைய நினைவாக ஒரு மாலையை நான் வாங்கி தருகின்றேன். நீங்கள் அதை இன்றிலிருந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்ல வேண்டும் என்று பணிவான ஒரு விண்ணப்பத்தை கேட்டுக்கொண்டு இந்த சிற்றுரையை நிறைவு செய்கின்றேன். Requesting all of you, those of you who have not started to chant, that you
take this opportunity. I will give you a mala and please chant the holy names of the Lord as Rajamani Prabhu has advised us. Hare Krishna. Hare Krishna. Nandri. Next we'll have Rajamani Prabhu. He has been working, especially in the last year, very closely with Rajamani Prabhu because he has taken the supportive role with all the events in the temple. So actually the three of us, we had many meetings organizing the different festivals, and he will share his memories. Kapiladev, he speaks to his mother Devahuti. He says, Prashangam ajaram pasam, atmana kavayo vidu, sa eva sadhu sukrutto, moksha dvaram apavritto. Kapiladev, he says that every learned man who knows very well that attachment to the material is the greatest entanglement of the spirit soul. But that same attachment, when applied to the self-realized devotees, opens the door of liberation. And I see Rajamani Prabhu as an embodiment of this verse, because he just loved devotees. Especially he loved Srila Prabhupada, his spiritual masters, Bhakti Swarup Damodar Maharaj and Atmanivedana Maharaj. And he has great faith in them. And that was the main reason for his steady advancement in Krishna consciousness. We had the very fortune that we were family friends with his families. 20 years ago, around, both of the families, we were going through the same life phases and life decisions. At the same time, we took shelter, both of the families of Bhakti Swarup Damodar Maharaj. This was a very big step, because at the time for the Tamil community, this was not so common to accept the spiritual master. So we went through similar together, we went through these processes for accepting and having a faith in Guru Maharaj. And it was kind of an excitement, also an adventures, all these times with Sripad Maharaj. Both of the families, Rajamani Prabhu, Prema Manjari Madachi, and my parents, they took both together initiation. And at that time, Krishna Prema Rupa Prabhu, he took second initiation. And this was a time where both of us family we were growing very much closer together. And it's a very joyful time to remember. Rajamani Prabhu had a great faith in Guru Maharaj. And we can see that any life quakes which will happen in his life, he took it to get stronger in Krishna consciousness. He had an accident for 20 years, but his faith in Guru Maharaj grew stronger. 2006, Bhakti Swarup Damodar Maharaj, he disappeared from this material world, and this was a very great pain for all the good families. But Rajamani Prabhu, he could find the right words, give solace, and give us perspective to the future. He was such a kind personality, where you can always trust on him. And this was due to his great soft heart. I see him as the embodiment of the verse of Mukam Karoti Vachalam. He had always faith that by the mercy of the spiritual master, a dumb man can become the greatest orator, and the lame person can move mountains. And he moved mountains. And he would encourage all the love which he had on Guru Maharaj and Prabhupada. He would also imbibe this on us and also ask us to have this faith in the spiritual masters. He would regularly remind me, personally, he would say to me, you have the blessings of Bhakti Swarup Damodar Maharaj. You can do it. You don't have to doubt your abilities. If you have trust in Maharaj, you can do impossible things. And in this way, he would regularly
Even if I forgot these things, Bhakti Swarup Damodar Maharaj told me, he would regularly remind me of them. He had a very special service attitude. I think every one of us, we have this little mentality when we see somewhere some pots to be washed, we would pretend we haven't seen it and go away. But this was not Rajamani Prabhu. He never hid from services. I had the fortune for a year now to organize the festivals with him together. For a year we have actually organized all the festivals together, and I saw many things he did, and it's unimaginable what he did. And I understood how much it takes to organize these festivals, and I also understand there are many other things that we don't see, which he did in the background without anyone knowing. For example, at Rath Yatra, he would be the last man on the festival ground. Everyone would leave, everyone arrange and leave, but he would be the last man at the festival ground to really see that it's clean, empty, that for the next day the place can be ready, and then he would return. Sometimes he would carry these big pots. Usually you need 2 people to carry, but out of enthusiasm he would carry, and it is really hard to stop him, say, Prabhu, take a break, drink something, and we will do this. But it was very difficult to stop him from service. And I think his service attitude is very contagious, because by seeing how he did service, you also wanted to do service like him. When you see him doing the services, you cannot just sit down. You also have to stand up and help him. He was expert in recruiting devotees, to gathering devotees to do services, to cover up the services. And I think he is one of a kind when it comes to inspiring other devotees to do services. I think he's a one of a kind. Because he had this inspiring spirit and Shakti to inspire all the devotees to come and do services together. And he's expert in giving seemingly impossible tasks to others. I remember for the Rath Yatra Janmashtami, he approached some of you and he would ask you, how much preparation you did for last festivals? And you would say, with all the resources, with all the help of devotees, with all the possibilities, we did this and this amount of sweets, samosas, juice, etc. And then he would just look at you and say, for this year, double it. And I know your expressions on your faces. Because he never wanted to stagnate. He always wanted to improve. And this was very remarkable. He was very encouraging to the juniors. When I had some ideas or some suggestions for the festivals, I would approach him and I would describe and explain him what I was thinking. And after we discussed, he would then say, okay, we do it as you decide. And I said, Prabhu, no Prabhu, you are the boss. I am the servant. You have to decide. I said, no, this time we go how you say. He would always give space to the juniors and give us room that we can also grow. Sometimes we will have discussions together and he would open his mind and say his concerns about the next generation, about the juniors. And he would tell me, Ramdas, you have to take care of the juniors. I would say, Prabhu, I cannot do this. How shall I? And he would always encourage me and all the others to take care of the generations, of the devotees, as the way as he did. And in these years, I came to realize that to have a devotee who had real care and concern about the next generation, this was very rare. You don't meet often these devotees who have a concern about the next generation. And Rajamani Prabhu was one of them. He was a very special person. I want to conclude with a question that Ramanujacharya had. He said, he realized, Krishna says, the Antakala Chamayam Eva verse,
that at the time of death, when a devotee thinks of him, the devotee will return back to Krishna. But an Alvar, Peri Alvar, he's an incarnation of Garuda himself. He writes a verse on Krishna's verse. He says that Gajendra could remember Krishna at the time of death. But this Alvar says, but I don't know what the state of my mind will be at the time of death. So I don't know if I can remember you, Krishna. So therefore I am remembering you now. And Ramanujacharya, he reads this verse from this Alvar and he thinks, Peri Alvar, he's a Nitya Siddha, he's a spiritual soul from the spiritual world. When he says that he don't know if he can remember Krishna at time of death, what is the case of us? So Ramanujacharya, he had several spiritual masters, and one of him was Tirukachinambi. And Tirukachinambi, he could directly speak to the Murti in Kanchipura, to Lord Varadaraj. And Ramanujacharya asked his spiritual master whether he can ask Lord Varadaraj the question, what will happen to a devotee if he cannot remember Krishna at the time of death? And Lord Varadaraj replied that even when a devotee cannot think of Krishna, Krishna will think of that devotee. And I think Rajamani Prabhu, all life he was thinking and meditating to serve Guru Maharaj and Srila Prabhupada, and therefore Krishna has taken him back to the spiritual world. And I am very grateful and honored to have such a wonderful spiritual uncle in my life. And I pray that I pray to Rajamani Prabhu that he can bless me, that I can also have this attachment to my spiritual master, that I can do services with that enthusiasm that he did, and that I can be also compassionate to the other living beings. Hare Krishna. I'm sorry, Gauralila Prabhu? Not here yet. So I just have to check because few devotees, they have written to me and I don't know them personally. I see Rashmi Mataji is here, Bayakari, Chandra Mataji, not here yet. So Rashmi Mataji, why don't you come then? Rashmi Mataji is also a member of our community for many, many years. Especially in the festivals and Sunday programs, she's very much involved. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Maya ki jai, Shri Shri Gaurnitai ki jai, Shri Shri Ashoda Damodar ki jai. So naturally, Sunday programs and festivals, that's where Rajamani Prabhu was always around. And Rashmi had a lot of exchange with him. Hare Krishna Maharaj, Hare Krishna devotees. I'm sorry, I'm not very good in handling this kind of emotions, but I will try. So, Hare Krishna Mataji. I'm sorry. Rajamani Prabhu, what was he for me? I actually didn't knew myself until I didn't. I don't see him now, so now I know what he means to me. So all the devotees who have shared their experiences, they have been staying very long with them. They had a very good fortune to have his association very, very closely. And I too, I am coming here since many years. It's very strange that sometimes
you don't have to sit with a person for many hours. You don't have to live with the person, but you form a very, very deep connection just by saying Hari Bol, just by exchanging smiles, just by sharing good humor. You connect with some devotees. I know Rajamani Prabhu since many times. I never sat with him and discussed heart to heart, and the one reason was because we come from a similar cultural background, and I always perceived him as somebody elder, senior, of course a senior devotee, but also when there are seniors in your family, you maintain a little bit of a respect distance. You talk to them, but still not like a friend or a classmate or a devotee colleague. You give them more respect. So that's how I saw him. He was a father figure. He was like an elder brother, and his wife was like my friend, like my bhabi, like brother's wife, like auntie, whatever you call him. But I just loved their family, him. And I want to share some characteristics, good characteristics, which has helped me to know him even better. So when I know him since I know this temple, I don't think I ever had a moment in my life and I didn't had his association. So his characteristics, so he had so many good characteristics, but some of them which has touched my heart and helped me to become a better human being, better devotee. First thing was his goodness. He was just a good person. He was nothing else. He was just so good. His goodness was even in his picture. If you could see him, he's smiling, and his goodness was reflecting through his heart. When he met you, he would always say, Hari Bol Mataji. And just by seeing him, I used to feel I'm a happy person. I have no problem in my life because he made you feel like this. I also used to, and I still go sometimes to the church, and I attend sometimes the English Mass, and there they have the angel pictures on the top on the glass. And once I heard a father speaking that the pictures are on the glass because they are so transparent and the God's reflection comes through them, and that's how the whole church gets lighted up. And I feel Rajamani Prabhu was such a devotee that he was directly connected to Krishna, and his goodness just came through him to all of us. He touched all the hearts. I was connected him through his service attitude. Like as Prabhu earlier said, if you see him working, you can't stop. If you see him serving, you just feel inspired. Like I always saw him just serving all the time. Whether he's in a pujari room, whether he is washing the utensils, whether he's carrying the pots, he was just serving. And whenever I saw him, I always felt I want to serve like him. He was not even differentiating between the services. The only thought in his mind or heart was he wanted to serve. He wanted to serve devotees, he wanted to serve Krishna. And he had a very big heart. He accepted everyone, irrespective of their faults, of their background, of their color. He was so welcoming. And my personal relationship was also a sense of humor relationship. Whenever I would say, oh Prabhuji, I'm late, he would always say, oh Mataji, I'm late too. If I would say, Prabhuji, I did not follow this, he said, oh Mataji,
I did not follow it too, just to make me feel that it's okay. Don't push yourself. He would engage me in services in such a way that I'd never felt a pressure. He understood each devotee's skill set and mindset, and I think he also read the hearts. He knew how to connect with individuals in a way that they feel comfortable. I also share very, very special relationship with Mataji because we used to laugh about our Grahastha life, about our husbands. And that made it very special. This whole family gave us a sense of protection. I never felt being judged when he is around, when his family is around. I'm not a very strict devotee. I tried to become a devotee, but with him, it was like I'm a devotee too. I can serve too. So I could actually speak for hours and hours about him, but I would let other devotees speak. But I just want to say, if only just 1% of his qualities could come in me, I'll feel blessed by Krishna. Hare Krishna. So actually I was supposed to have Gaura-lila Prabhu coming. Gaura-lila Prabhu is also a senior devotee of our yatra. He has been in the temple from the very beginning, but somehow he's not here. So before we take Guru Gauranga Prabhu, I just might speak a few words about Rajamani Prabhu. And of course when that news came that Rajamani Prabhu left his body, that was a big shock. And somehow, when we went to his house and we were doing kirtan, many memories came. Many memories with him, and actually I don't remember when I met him for the first time, but we have been... Maybe we wait for a few seconds. Especially in the last 2 years, we've been meeting Rajamani Prabhu almost on a weekly basis, and it's very easy to take things for granted, to take a person for granted, and now of course we miss him. And something that stays in my mind is his enthusiasm. I knew that when I have an idea and I'm not so sure about it, or I'm not so sure how many will like it, I would usually go to him, because he was very easy to inspire, especially when it's in connection to preaching and taking care of devotees. And some memories came to my mind, how quickly he was to be inspired, and how he could become very enthusiastic in short time. I think it was last year we had the Janmashtami celebration, and it was a rainy day, and he was the festival coordinator, so he was supposed to be around helping. And at some point, someone came up with the idea that we need a screen, I think a television. And you know, Rajamani Prabhu, he could just like a child, we need a screen, and that's important. And I noticed that this idea came up, and we were in the midst of the preparations, and after 1 hour, when almost nothing was done, I didn't see Rajamani Prabhu anymore. I called him up. I said, Rajamani Prabhu, where are you? Oh, I went to buy this television. So he went all the way to
how you call these shops, Mediamarkt, and to buy television. So I told him, please come back, and we need you here. And yeah, I'm coming back, I'm coming back. So 1 hour later, no Rajamani Prabhu there. I called him again. Prabhu, where are you? Oh, Prabhu, they didn't have it in that shop. I had to go to another shop. I'm on the way back, I'm on the way back. I will be there in 10 minutes. So another hour, he was still not there. And I was really angry at some point. I mean, now I'm feeling sorry. And basically it came when the festival started, and we had to do many things without his help, which is not a problem because he was doing always everything, and it was such an innocent thing that he could somehow forget the other duties he just had in this moment. Because why he wanted to get the television, his motivation was, we can stream the darshan to more people, we can preach, we can extend and give Krishna to so many others. So I keep that in mind, and many other memories. But now we have Gauravila Prabhu, and we would like to invite you to also speak something, and in the end we have Guru Gauranga Prabhu. I'll be reading 2 quotations from devotees who heard about the passing of Rajamani Prabhu. I'm reading their statements without their permission. One is Vaishnavi Mataji from India. She was several months here in Zurich. She's now in another country, but through the temple newsletter, she heard about the passing of Rajamani Prabhu. I feel sad reading about that Rajamani Prabhuji left this material world. But at the same time, Krishna chose a very auspicious day for his beloved devotee. And thank you for kindly sharing his sweet words from the Janmashtami brochure 2020. So I want to share with you what Rajamani Prabhu wrote when he became the new festival coordinator here in Zurich. He wrote, "Dear devotees, friends and guests, back in 1990 I visited the Krishna Janmashtami festival in Zurich for the first time. It was a completely new experience for me, so inspiring to see the big crowd of people, the incredible festive mood, and the joy on the faces of the visitors and devotees. I have a Hindu background from Sri Lanka. In my family, we worshipped Lord Vishnu. At that time, I hardly knew anything about Krishna. Through Krishna Chandra, I received so much wonderful knowledge about Krishna, his leelas, and the philosophy of Krishna consciousness. He also inspired me to come more often to the temple and practice Krishna Bhakti in the line of the teachings of Srila Prabhupada. As the new festival coordinator, I would like that all people coming here can experience a colorful, devotional, cultural, social and spiritual event on the occasion of Krishna's appearance. In addition, I hope and pray that every guest receives the special love and mercy of Sri Krishna. It is also my wish that all present on this day will get a similar joyous and unforgettable experience of Krishna consciousness as I have been allowed to have every year since 1990, using Krishna service." As another dear friend of mine who's a yoga teacher also read through the temple newsletter about the passing of Rajamani Prabhu. I read in German.
Und das muss für euch alle ein riesiger Schock gewesen sein und ist es wohl immer noch. Ich glaube, du hast mit diesem Devotee mal vorgestellt. Wir trafen ihn zufällig an einer Tramhaltestelle in Zürich. Mir sind seine herzliche Art und seine leuchtenden Augen sofort aufgefallen. When I think of Rajamani Prabhu, what comes to my mind is he was the spiritual festival motor. Through his presence, we heard a few aspects from Damodar Prasad, like his dedication to serve the Vaishnavas, to serve the preaching mission of Srila Prabhupada, to serve Krishna. He did unusual things, but with a single-hearted motivation that he can serve the Vaishnavas. Now, I think everyone who's here in the room either fully understands or fully believes that Rajamani Prabhu is not gone in that sense, that he hasn't passed away, that he just left his temporary physical body as an eternal spirit soul. He's definitely closer to Krishna. The problem, the challenge is that the relationship we had with him before was suddenly cut. We could talk with him, we could laugh with him, we could do service with him. That is in that form not anymore possible. And that's also why I'm sure many of you know that famous Vaishnava song, Ye Anilo, Premadana, Gokura Brachur, etc., where Vaishnavas lament that Chaitanya Mahaprabhu is not here anymore, Nityananda Prabhu has gone, Advaita Acharya has left this world, so they're lamenting. Although the knowledge is there, the soul is eternal, death is in that sense an illusion, we are bereft of the association of a dear Vaishnava. Now, one last point I'd like to share with you. Probably some of you know there was one disciple of Srila Prabhupada, I think his name was Janananda Prabhu. He was very active and supportive in arranging Rath Yatra festival. He also passed away quite early, so Prabhupada arranged or instructed that on the Rath Yatra festival, whenever that takes place, there should be a picture of Janananda Prabhu there. And I remember we had it also a few times here in Switzerland. So I think in the same way, although we are not able to talk anymore directly with Rajamani Prabhu, I think as soon as a festival will again arise here, bigger festivals or smaller festivals, if you're a little bit sensitive, I'm sure that spiritual festival motor will again be in motion, of course more on a transcendental or more on a subtle level, that we still can feel his inspiring presence. So I'm convinced this will go on as long as we are open to receive that love he has for the devotees here, for the temple here, for the preaching here in the temple. So in that sense, on another transcendental level, we can carry on having a sweet relationship with Rajamani Prabhu. So I want to thank him for spending several years with us and inspiring us with his vibrant energy to serve Krishna. I also want to thank you, because I'm sure because he loves you and you love him, he will remain present here. Hare Krishna. Hare So now we should be able to see and hear Guru Gauranga Prabhu. Kann man schnell etwa da?
Just a brief introduction. Guru Gauranga Prabhu is a direct disciple of Srila Prabhupada, who started the Krishna consciousness movement in Switzerland, in Geneva initially, and then in 1980 they acquired this temple here in Zurich, where he was most instrumental, and he has been supporting the Swiss Yatra up till now. He's still a trust of this temple, a trustee of this temple trust, and he knew Rajamani Prabhu also very well. Hare Krishna, Guru Gauranga Prabhu. No, now we need you on Zoom. You just have to switch on your camera and your microphone. We have you on the screen. So I can hear you on the phone, yeah. No. All you have to do is be on the Zoom. At the Micro TV you can switch off, and on Zoom you can switch on your camera and microphone, and we will hear you. Yes, but you will also hear this background. Now we can see and hear you. Hare Krishna. Okay, now I can't hear you at all. Now I've lost you completely. Yeah, Prabhu, Hare Krishna. Actually, I'm hearing you on the computer, that's why I don't need the phone basically, so you can put the phone on. We can hear you. But I can't hear you. I'm hearing you only on Can you hear us now? Hold on. Hare Krishna? Yeah, can you hear me now? Yes. Yes, Prabhu, we can hear you. Okay, good. All right. Shall I begin, or? Yes. Yes. Okay. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunuradi Paschatya Deshatarine. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, we are gathered in homage today in eulogy of Sriman Rajamani Das Prabhu. We know from Bhaktivinoda Thakur that he reasons ill who says that Vaishnavas die while thou art living still in sound. No one can say with certainty when his or her time will come. And for most of us, it seems that Rajamani Prabhu has left us too soon. Certainly for me, I have the fondest memories of him. In 2014, I came to Switzerland after a long absence to organize a Prabhupada festival on the occasion of Prabhupada's 40th
anniversary of his visit to Geneva. And that's when I first met Rajamani Prabhu. And in the ensuing years, I would come back with some frequency. That was pre-COVID. And whenever I gave a Sunday feast lecture, Rajamani was there to translate. He was always very joyful, smiling, positive energy, extreme amount of positive energy. And he always had an appetite for Krishna Seva and devotee Sangha. I was delighted to see the growth of the Swiss Tamil Society. Specifically, I became friends with Sri Chaitanya Dev, Yogeshwara Krishna, and Rajamani Prabhu. I remember that in September of 2015, I did a home program in Rajamani's house. And I would like to express my deepest condolences to Prema Manjari Mataji, Gurudas Prabhu, and Janavi Devi Dasi. When I first met Gurudas and Janavi, they were much younger. Gurudas was 9 years old back in 2015, and Janavi was 13 now. Gurudas is 17, and Janavi is 21. My, how time flies. You're very fortunate to have had a father like Rajamani Prabhu. And of course, Prema Manjari certainly married the right man. He was a leader, but he did not lead out of some inordinate sense of power or authority. He led by being a true servant of the servant. And he was always ready to assist and help spread Krishna consciousness. So he will be sorely missed. Let us honor his memory by trying to aspire to be the kind of devotee he was. I will conclude with a little poem that was written by a British poet in the late 16th century named John Donne. I will read it in English and then I will read it in German. No man is an island entire of himself. Each is a piece of the continent, a part of the main. If a clot be washed away by the sea, Europe is the less. As well as if a promontory were, as well as if a manor of thine own, or of thine friends were. Each man's death diminishes me, for I am involved in mankind. Therefore send not to know for whom the bell tolls, it tolls for thee. Niemand lebt als Insel, einsam für sich selbst. Jeder gehört zum Ganzen, ist Teil des Kontinents. Jede weggespülte Scholle lässt Europa schrumpfen, als wenn's eine Düne wäre, oder eines Freundes Farm, oder deine eigene Habe. Jeder Tod ist mein Verlust, da ich Teil der Menschen bin. Frage bitte niemals, wem die Stunde schlägt. Sie schlägt dir selbst. So, our community of devotees is the lesser for his departure. But I am confident that he is somewhere where Krishna wants him to be, and grateful that I got to know him and have his association. Thank you very much. Thank you so much, Guru Rajamani Prabhu, for coming on live. Thank you so much. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.
So, His Grace Rajamani Prabhu ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Thank you all very much for coming. So that was our part of sharing our memories of Rajamani Prabhu. Now we will have the Raj Bhoga Arati. And for this, Maharaj, should we sit or stand up? I'll sit on that side. I'll sit on that side. Okay. These are the ladies, the gents that side. Should we all stand up or? Yes, I think you must stand up. So please, everybody can stand up. Unless you are disabled. We can have the ladies on the right hand side, the men on the left hand side. தயவுசெய்து நீங்கள் அனைத்து இளம் பிள்ளைகளும் இங்கே முன்னாலே வந்து இந்த பஜனையிலே கலந்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் எல்லோரும் முன்னாலே இருந்து ராஜாமணி பிரபுவுக்கு மிகவும் மன சந்தோஷத்தை அளிக்க வேண்டும். Please come all youngsters, young front of here. Thank you. No, they can sit here. No. கிருஷ்ணர் வந்து கோபிக்க மாட்டார். நீங்கள் எல்லோரும் தயவு செய்து நன்றாக முன்னாலே வாருங்கள். முன்னாலே வாருங்கள். யானை முன்னுக்கு போங்க.
Namo
தண்ணி கொடுத்தவள் வேணுமோ தாமோதராஷ்டகம் படிக்கப்படும். நீங்கள் போய் நினைவிடம் காட்டலாம். ஒரு இடத்துல தான் வைக்கப்பட்டிருக்கு. குறிக்கப்பட்ட அளவு தான் இருக்குது. இல்லாட்டி நீங்கள் பின்னேரம் காட்டலாம். நீங்கள் போய் காட்ட சொல்லலாம். தாமோதராஷ்டகம் படிக்கணும். Hare Krishna. It seems we have a little bit of shortage of ghee wicks for whatever reason. For those of you who come in the evening, please offer it in the evening, and everybody else can come now. பின்னேரம் மாறாக்கள் பின்னேரம் காட்டுங்கள். இப்போ
கிருஷ்ணா. இன்றைய ஞாயிறு விருந்திலே கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் சுவிஸ் தமிழ் கிருஷ்ண பக்தி கழகத்தின் சார்பிலும் சூரிச் ஹரே கிருஷ்ணா ஆலய சார்பிலும் பணிவன்புடன் நாங்கள் வரவேற்கிறோம். We are welcoming all the devotees with behalf of Suraj Krishna Temple and Swiss Tamil Krishna Society for the today Sunday festival. Hare Krishna. இன்றைய தினம் நாங்கள் இங்கே திரு ராஜாமணி பிரபு அவர்களுடைய நினைவு அஞ்சலி இங்கே செலுத்தப்பட்டது. அனைவரும் அதில் கலந்து கொண்ட பக்தர்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். அடுத்தபடியாக இங்கே தவத்திரு ஆத்ம நிவேதன சுவாமி அவர்கள் இங்கே சொற்பொழிவு ஆற்ற இருக்கிறார். தயவு செய்து நீங்கள் ஒரு உயர்ந்த ஒரு சன்னியாசி, உயர்ந்த ஒரு தூய பக்தர், அவருடைய சொற்பொழிவிலே நீங்கள் கலந்து கொள்ளும் பொழுது அவருடைய அந்த ஆன்மீக ஒளி, அவருடைய கருணை உங்களுக்கு வந்து அது கிடைக்கும். அந்த ஆசிகள் அனைத்தும் ஒருவருடைய இறைவனுடைய புகழையும் நாமத்தையும் பெருமைகளையும் லீலைகளையும் காதால் கேட்கும் பொழுது அவருக்கு அந்த ஆசிகள் எல்லாம் வந்து அமைகிறது என்று வேதங்கள் கூறுகிறது, ஸ்ரீமத் பாகவத புராணம் கூறுகிறது. ஆகவே அனைவரும் அமர்ந்து திரு ஆத்மநிவேதன சுவாமி அவர்களுடைய இந்த சொற்பொழிவை கேட்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். மேலும் நாங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து திரு ராஜாமணி பிரபு உடைய ஆசிகளுக்காக நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்வோம். அவர் எங்களுக்கு ஆசி வழங்க வேண்டும், கிருஷ்ணனுடன் சேர்ந்து அவர் எங்களுக்கு ஆசி வழங்க வேண்டும் என்று நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்வோம். தயவு செய்து நீங்கள் அனைவரும் கூறுங்கள். நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே நமஸ்தே सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यत्या देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा எல்லோரும் சேர்ந்து हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. நிகழ்ச்சியின் முடிவில் இலங்கை போரில் உயிர் நீத்த அனைத்து மக்களுக்காகவும் இங்கே நாம யாகம் நடைபெறும். நீங்கள் அதிலும் கலந்து கொள்ளுங்கள். Okay, now we are going to start His Holiness Atma Nivedana Swami Maharaj speech. Hare Krishna.
back should not be to the Lord. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. So everybody sitting comfortably? Yes, no? Yes. All right. Om Jnana Trivandandasya Jnananjana Salakaya Chaksus Unmilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvasesa Sunnavadi Pakshata Desatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Hare Krishna. Hare Krishna. Today actually is a very unique Sunday. இன்னைக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஞாயிற்றுக்கிழமை. Of course we are remembering our dear Rajamani Prabhu. இங்க எல்லாரும் ராஜாமணி பிரபுவோட நினைவுக்காக கூடி இருக்கிறோம். And also today is the second last day of the month of Kartik. இன்னைக்கு வந்து கார்த்திகை மாசம் முடியறதுக்கு ஒரு நாள் இன்னும் இருக்கு. நாளைக்கு முடியுது. இன்னைக்கு அதோட முன்தினம். So in our Vaishnava tradition this month of Kartik is very special when we get special blessings and mercy of the Supreme Lord by showing some devotion and worship. இந்த வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல இந்த கார்த்திகை மாதம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான மாதம். கிருஷ்ணருக்கு வந்து நம்ம சேவை செய்யறதும் வழிபடுறதும் இந்த மாசத்துல கூடுதலாக செய்யணும். Of course real mercy of the Lord is not just coming and performing some archa, some puja. பகவானோட blessings கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு பூஜைகள் புனஸ்காரங்கள் மட்டும் பண்ணினா போதாது. If you want real blessings of the Lord, Srila Prabhupada explains that we have to follow the instructions of the Supreme Lord. கடவுளோட ஆசீர்வாதம் கிடைக்கணும்னா பிரபுபாத் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த கடவுளோட அந்த பிரச்சாரங்களை வந்து நம்ம பின்பற்றணும். Sometimes you would wonder what are these instructions of the Supreme Lord? நம்ம சில நேரம் நினைப்போம் இந்த கடவுளோட பிரச்சாரங்கள் என்ன அப்படின்ட்டு. Because when you come to the temple you see the Lord in front of you either in the form of Lord Chaitanya, Lord Nityananda or Jagannath, Baladev, Subhadra, and you ask them, dear Lord, I have come here, now can you please tell me what is my instructions? நம்ம கோயிலுக்கு வரோம். கோயில்ல வந்து ஜெகநாத், பலதேவ், சுபத்ரா இருக்காங்க, கௌர்ணிதா இருக்காங்க. நம்ம வந்து கேட்போம், கடவுளே நான் வந்து இங்க என்ன பண்ணணும், உங்களோட வேண்டுகோள்கள் என்ன இங்க அப்படின்ட்டு. So the Lord will not directly speak to you. கடவுள் வந்து உங்க கூட பேச போறது கிடையாது. Because Lord is only interested in speaking to his pure devotees. கடவுள் வந்து ஆனா அந்த உன்னதமான பக்தர்களோட பேசுவார். So unless and until we reach that standard or level of becoming a pure devotee of the Lord, he will not speak with us. அந்த உன்னதமான பக்தி நிலைக்கு வர முன்னாடி கடவுள் நம்மளோட பேசுவதில்லை. Now one would ask the question, if the Lord is not going to speak to me and if he wants me to become a pure devotee and if he doesn't instruct me, how am I going to become a pure devotee? நீங்க நினைக்கலாம் கடவுள் என்னோட பேச போறது இல்ல, இங்க வந்தா என்ன பண்றதுன்னு சொல்ல போறது இல்ல, பின்ன நான் எப்படி ஒரு தூய பக்தனா மாற முடியும் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். So the Lord, he makes special arrangements for those who are seriously interested in Krishna Bhakti. The Lord will guide you. ஆனா நீங்க உண்மையாலுமே தீவிர பக்தரா ஆகணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கடவுள் உங்களுக்கு வழிகாட்டுவார். He is always with you in your heart as Paramatma. கடவுள் உங்க நெஞ்சத்துல பரமாத்மாவா இருக்கிறார் எப்பவுமே. So when you show some indication in your heart that dear Lord, I need to have some instructions, some guidance, I want to connect with you, then the Paramatma in the heart will direct you. நீங்க மனசார இங்க வந்து பிரார்த்திச்சீங்கன்னா கடவுள் வந்து உங்களுக்கு அது வழிகாட்டுவார். Now all of you have come here to the temple. Some of you will be coming here regularly. Some of you may be coming first time. Nonetheless, it is the Paramatma in your heart is giving you some guidance and instruction that go to the temple. நீங்க எல்லாரும் என்று
இந்த ஆலயத்திற்கு வந்திருக்கீங்க. சில பேருக்கு வந்து இது முதல் தடவையாக இருக்கலாம், சில பேர் வந்து நிறைய தாட்டி இங்கே வந்திருக்கலாம். ஆனால் அந்த பரமாத்மா உங்க மனதில் இருந்து உங்களை வழி நடத்துகிறார். The Krishna is explaining in the Bhagavad Gita that whatever you want, whether you want to become pure devotee and transcend this material world, or you want some material facilities, you come to me. கடவுள் என்ன சொல்றாருன்னா, உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ, என்ன வேணும்னா இருந்தாலும் இங்கே இந்த ஆலயத்திற்கு வாங்க. உங்களுக்கு இந்த பௌதீக உலகத்தில் உள்ள ஆசைகள் இருந்தாலும் இங்கே வாங்க. அவர் இங்கே ஆன்மீக உலகத்திற்கு நீங்கள் போகணும் அப்படின்ட்டு விருப்பப்பட்டாலும் இங்கே வரலாம் அப்படின்னு தான் கடவுள் சொல்றார். So in the Bhagavad Gita, Krishna is describing there are 4 categories of people who approach him. ஸோ பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, 4 நிலையில் உள்ள மனிதர்கள் தன்னை வந்து நாடுவதாக கூறுகிறார். One category is those who are suffering in the material world. ஒரு நிலை வந்து மனிதர்கள் வந்து இந்த பௌதீக உலகத்துல வந்து கஷ்டப்படுபவர்கள். So then you would think, everything I have tried to free myself from this suffering, only God can help me. ஸோ நம்ம எல்லாரும் நினைப்போம், இந்த பௌதீக உலகத்திலிருந்து கடவுள் தான் நம்மளை காப்பாற்றலாம் அப்படின்ட்டு. So you approach the Supreme Lord. ஸோ நீங்க வந்து கடவுளை அந்த நிலையில வந்து நாடுவீர்கள். Next category is one who wants some economic development. They want wealth, they want money. So saying the best person we can come and pray is to pray to the Supreme Lord, who is none other than Lakshmipati, or the husband of Lakshmi Devi. மற்றவர்கள் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து பைசா வேணும், நம்மளுக்கு வந்து பணம் வேணும் அப்படின்ட்டு வரவங்க சில பேர். And third category is those who are inquisitive. They want to know something about the Supreme Lord. சில பேர் வந்து அந்த ஆர்வம் காட்டுறவர்கள், கடவுளை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், கடவுளை நம்ம வந்து அறியணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் காட்டுறவர்கள் இந்த ஆலயத்திற்கு வருவார்கள். The fourth category is that those who actually have understood the Supreme Lord and therefore they approach the Supreme Lord for his mercy. இந்த 4வது நிலை மனிதர்கள் யாருன்னா, கடவுளை பற்றி முழுக்க தெரிஞ்சவர்கள். அவர்கள் இந்த ஆலயத்திற்கும் வருவார்கள். Because out of the 4 categories, the last category is the best. இந்த 4 நிலை மனிதர்கள்ல 4வது நிலை மனிதர்கள் தான் உன்னதமானவர்கள். But Supreme Lord Sri Krishna is so kind and merciful that he will not only wait for the 4th category. He said, even the first category, I have no problem. You can come to me. So கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப merciful, கருணை வாய்ந்தவர். அவர் வந்து நீங்க 4வது நிலையில இருந்தாதான் இங்க வரணும் அப்படின்னு சொல்லல. So if you are suffering from some material ailment, some disease condition, or even just some emotional trauma, whatever, you come to Krishna, when you see the beautiful form of the Lord, automatically you will be relieved from your painful situation. உங்களுக்கு உடல் அளவில் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும், மனதளவில் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும், இந்த ஆலயத்திற்கு வந்து கிருஷ்ணர்ட்ட சரணடைஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிலீஃப், விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்னு மகாராஜ் சொல்றார். So it doesn't matter which category we belong to, because at the end of the day we belong to one of these categories, but Krishna is always happy to see us. ஸோ அந்த எந்த நிலையில இருக்கோம் நம்ம அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை. கிருஷ்ணர் நம்ம இங்கே வந்தா நம்மளை பார்த்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறார். So when you come to the temple of the Supreme Lord Shri Krishna, you'll find Krishna here, and along with Krishna you will definitely find his devotees. ஸோ இங்கே இந்த ஆலயத்திற்கு நீங்கள் வரும்போது கிருஷ்ணரை மட்டும் பார்ப்பதில்லை, கிருஷ்ணரோட பக்தர்களையும் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். அதுதான் மகாராஜ் சொல்றாங்க. So when you come to the temple and you meet the Supreme Lord and take his audience, after that you meet the devotees of Krishna. நீங்க இந்த ஆலயத்திற்கு வரும்போது கிருஷ்ணர் பக்தர்களையும் நீங்க பார்ப்பீர்கள். So when you meet the devotees of Krishna, what is the interest of the devotees of Krishna? So அந்த மாதிரி பக்தர்களை பார்க்கும்போது அவங்களோட விருப்பங்கள் என்ன? They are very eager to give you the instructions by which you can come closer to Krishna. அவங்களோட விருப்பம் என்னன்னா, உங்களுக்கு வந்து அந்த பக்தி வழிபாடை பத்தி சொல்றதும் உங்களை வந்து ஆலயத்திற்கு வரவழைப்பதும் தான் அவங்களோட விருப்பங்கள். So Krishna will not speak to you directly, but he will speak to you through his devotees. So கிருஷ்ணர் வந்து நீங்க ஆலயத்திற்கு வரும்போது உங்ககிட்ட நேரா பேச போறதில்ல, ஆனா அவரோட பக்தர்கள் உங்களோட பேசுவார்கள். So the devotees will introduce you to the transcendental
talks between Krishna and his devotee Arjuna. அந்த பக்தர்கள் வந்து அந்த கிருஷ்ணரை பத்தியும் கிருஷ்ணர் அந்த அர்ஜுனருக்கு உரைந்த உரையாடல்கள் பத்தியும் உங்ககிட்ட பேச போறார்கள். So this discussion between Arjuna and Krishna is known as Srimad Bhagavad Gita. இந்த கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் அந்த உரையாடினதுதான் ஸ்ரீமத் பகவத் கீதை. So this Bhagavad Gita is actually a basic study of the science of self-realization. இந்த பகவத் கீதை என்னன்னா அந்த தன்னுடைய பத்தி தெரிஞ்சுக்க கூடிய ஒரு ஞானம் வாய்ந்த ஒரு நூல் தான் பகவத் கீதை. And why Krishna is speaking to Arjuna is because Arjuna was completely confused about what is his duty in life. So கிருஷ்ணர் எதனால அர்ஜுனர் கிட்ட பேசினார்? அர்ஜுனர் வந்து குழம்பி போயிருந்தார் அந்த போர்க்களத்தில். ஸோ அதை வந்து நிவர்த்தி பண்றதுக்கு தான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட உரையாடினார். At least in the case of Arjuna, he understood that he is completely confused about his duty and therefore is approaching the Supreme Lord for guidance and clearance of his confusion. அர்ஜுனன் வந்து தனக்கு வந்து ஒரு மனநிலை சரியில்லாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது அப்படின்ட்டு அவருக்கு தெரிஞ்சது. அந்த நிலையில தான் அவர் கிருஷ்ணரை நாடினார். கிருஷ்ணர் சொன்னதை அவர் கேட்டார். The only problem with us is even though we are confused, we do not acknowledge that we are confused. நம்ம கிட்ட இருக்க பிரச்சனை என்னன்னா நம்ம மனநிலை சரியில்லாத போதிலும் அதை பத்தி நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள போவதில்லை. We think we know everything. நம்ம வந்து எல்லாமே நமக்கு தெரியும் அப்படினு நினைக்கிறோம். So with this kind of illusionary understanding that we know everything, we happily go in our life. நம்ம எப்பவுமே இந்த மாதிரி நமக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படிங்கற ஒரு மனப்பான்மையோட இருந்துட்டு இருக்கோம். And when we are thinking we are happily making our life journey, there are so many obstacles which come in the path. நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா போயிட்டு இருக்குன்னு. ஆனா அந்த வாழ்க்கையில வந்து எவ்வளவு தடைகள் இருக்குங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து சில நேரங்கள்ல புரியறது இல்ல. Sometimes there are small obstacles, sometimes there are big obstacles. சில நேரம் வந்து ஒரு சின்ன தடை வரலாம் நமக்கு, சில நேரம் ஒரு பெரிய தடைகள் வரலாம். Nonetheless, there are obstacles. எப்படியா இருந்தாலும் சின்னதோ பெருசோ அதெல்லாம் ஒரு தடைகள் நம்ம வாழ்க்கையில். So when these obstacles come on your path, you wonder how to overcome this. இந்த தடைகள் வரும்போது நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி அதை மீறி நம்ம செயல்படுவது அப்படிங்கற ஒரு கேள்வி நமக்கு எல்லாத்துக்கும் இருக்கும். So you try to use your little intelligence to overcome these obstacles. நம்மளோட அந்த குறைந்த ஞானத்தை வச்சு அந்த தடைகளை மீறதுக்கு உண்டான வழிகளை கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்வோம். But this intelligence is of no value. ஆனா அந்த ஞானம் வந்து குறைந்த ஞானம், அது வந்து ஒரு பெருமதி இல்லாத ஒரு ஞானம். If we think that this intelligence is valuable to us and it will solve all our problems and obstacles, then there would be no obstacles in the world. நீங்க அந்த நம்மளோட ஞானம் வந்து அந்த பெருமதியா இருப்பினும் நமக்கு வந்து வாழ்க்கையில தடையே வரப்போறது இல்ல. ஆனா நம்ம வாழ்க்கை இப்போ எல்லாம் தடையோட தான் இருந்துட்டு இருக்கு. So we have to first acknowledge that yes, I am in a confused state of mind and therefore I need some help. So நம்ம வந்து நம்ம மனநிலை நமக்கு சரியில்லை அப்படிங்கறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் first. Because unless and until you recognize this and ask for help, then only you will get help. நீங்க அதை புரிஞ்சு செயல்பட்டால் தான் உங்களுக்கு உதவி கிடைக்கும். So sometimes some well-meaning person will be there and he sees that you are in some difficulty and will say, excuse me, dear sir, dear madam, can I help you? And you will immediately say, no, I don't need your help. Who are you to help me? சில நேரத்துல நமக்கு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் வந்து கேட்பாங்க, உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி தேவையா அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்போ நீங்க வந்து ஆமா எனக்கு உதவி தேவை அப்படின்ட்டு அந்த உதவியை நாடினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு உதவி கிடைக்கும். So when you actually recognize that yes, you need help, then you have to look for that help. நீங்க உங்களுக்கு உதவி தேவைப்பட்டால் அந்த உதவி செய்பவர்களை வந்து நீங்க நாட வேண்டும். And when you are searching for that help, the Paramatma in the heart recognizes that you are now seeking for help. அந்த உதவியை நீங்கள் நாடும்போது உங்கள் பரமாத்மா உள்ள இருந்து உங்களை வந்து அந்த உதவியை ஒரு தேடுறார் அப்படிங்கிற ஒரு உதவி உங்களுக்கு பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை வரும். Therefore you will come to the right place and find the right kinds of instructions to free you from this illusion. So அதனாலேயே நீங்க ஒரு சரியான இடத்துக்கு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் கூடும். Of course we think that we understand this world very well, but we are actually under illusion. நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த உலகத்தை பத்தி எனக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும், முற்றிலும் நான் அறிவேன் அப்படின்ட்டு
ஒரு பொய்யான ஒரு எண்ணத்தோடு நம்ம இருந்து கொண்டுட்டு இருக்கோம். Unless and until we approach the Supreme Lord, then we will never understand this illusionary world. ஸோ நம்ம கடவுளை வந்து நாடி போலேனா இந்த பொய்யான ஒரு நிலையிலிருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியாது. What is that big illusion which we are under? எது ஒரு ஒரு பொய்யான நிலை அப்படின்னு நான் சொன்னேன், அது எது? அது The big illusion is that we think I am this person is me. அது எதுனா மாயை, நான் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை தான் ஒரு பொய்யான ஒரு நிலை. But this body is not me. This body is just a covering. ஸோ இந்த உடல் வந்து இது நான் அல்ல, இது வந்து ஒரு உரை, இது வந்து நான் அல்ல. So unless until you understand who you really are, then you will just be working from the day you take birth in this material world till the day you die for the body. நம்ம அந்த நான் அப்படிங்கறத சரியா நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளலைன்னா நம்ம அந்த பௌதீக அந்த உடல் இன்பத்திற்கு உண்டானது என்னவோ அதை நாடியே செயல்பட்டு கொண்டு இருப்போம். So we toil so hard every day just to maintain the body. ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ஓயாம உழைக்கிறோம். எதுக்குன்னா இந்த உடலை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக. So through your hard work you may provide all the necessities required to make this body comfortable. அந்த உழைக்கிறோம் எதுக்குன்னா இந்த உடலை வந்து திருப்திப்படுத்துவதற்காக. But is the body happy? நம்ம உடல் வந்து அப்படி திருப்திப்படுத்தியும் சந்தோஷமா இருக்கா? So this is one example. The analogy is given by Srila Prabhupada. A bird in the cage. So Prabhupada ஒரு உதாரணம் கொடுக்கிறார். என்னன்னா ஒரு பறவை ஒரு கூண்டுக்குள்ள உள்ள ஒரு பறவை. So you get a nice beautiful exotic bird and you cage the bird and then you put the bird in the cage and then you decorate the cage so nicely. And every day you decorate the cage and you clean the cage and you are so much concerned for the cage but you forget the bird in the cage. ஒரு பறவையை வந்து ஒரு கூண்டுக்குள்ள அடைச்சு அந்த கூண்டை வந்து நம்ம வந்து அலங்கரிக்கிறோம், அதுக்கு அந்த கூண்டுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் செய்கிறோம். ஆனா ஒன்றும் மறந்து விட்டு என்னன்னா அந்த பறவையை பத்தி நினைக்காம அந்த கூண்டை பத்தியே நினைத்து கொண்டு அதை செயல்படுகிறோம். So when you have a very nice cage, very nicely decorated, and you have a very nice exotic bird in the cage, and some friends come to your home, they will appreciate the bird. Says it's such a wonderful bird, it's singing so sweetly. They will not say the cage is beautiful, they will say the bird is beautiful. நீங்க வீட்டில் அந்த மாதிரி ஒரு பறவையை கூண்டில் அடைச்சி வச்சிருக்கும் போது உங்க நண்பர்கள் வரலாம். அந்த நண்பர்கள் வந்து அந்த பறவையை தான் பார்க்க போறாங்க. பறவையை பார்த்து இந்த பறவை எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்களே ஒழிய அந்த கூண்டு எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்ல போறது இல்லை. So the beauty of the cage is not the cage itself, but the bird inside. அந்த கூண்டோட அழகு வந்து அந்த கூண்டில இல்ல, அந்த பறவையில தான் இருக்கு. Similarly, our beauty is not external body, but it's the soul in the body. When the soul is present in the body, then the body is very beautiful. So அதே மாதிரி நம்மளோட அழகு வந்து நம்மளோட உடலில் இல்ல, அந்த உடலில் உள்ள ஆத்மாவில் தான் இருக்கிறது. Now no matter how beautiful the body is, when the soul departs from the body, what is the value of the body? இந்த உடல் வந்து எவ்வளவு உன்னதமாக அழகாக இருக்கலாம், ஆனா அந்த உடலோட அழகு வந்து அந்த ஆத்மாவில் தான் உள்ளது. அந்த ஆத்மா உடலை விட்டு போகும்போது அந்த உடலுக்கு உண்டான அழகு அங்கே இருப்பதில்லை. So therefore, from this analogy of the bird in the cage, we can understand that we are just like a cage and the soul in the cage is you, the person. So இது அந்த குருவி கூண்டு அந்த உதாரணத்துல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அந்த கூண்டு வந்து உங்களோட உடல், அந்த பறவை வந்து உங்களோட ஆத்மா. So really if you want to be happy, then the soul has to become happy. So நீங்க உண்மையாலுமே ஆனந்தமா இருக்கணும், இன்பமாக இருக்கணும் நினைச்சீங்கன்னா அந்த ஆத்மாக்கு என்ன அந்த உன்னதமான இன்பமாக இருக்கிறதுக்கு என்னவோ அதை கொடுக்கணும். So how the soul can become happy is explained by Sri Krishna himself in the Bhagavad Gita. இந்த ஆத்மா எப்படி ஆனந்தமாக இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில கூறியிருக்கிறார். So Krishna is explaining that you are not this body, your spirit soul, and therefore you have to do activities which is pleasing to the spirit soul. கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா நீ இந்த உடல் கிடையாது, ஸோ நீ ஆத்மா, அந்த ஆத்மாவை வந்து இன்பப்படுத்துற
படுத்துவதற்காக திருப்திப்படுத்துவதற்காக சில செயல்களை நீ செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு பகவத்கீதையில சொல்றாரு. So unless and until this illusion is cleared, we will not understand the duty of the soul. இந்த மனநிலையிலிருந்து நம்ம மாறும் வரைக்கு அந்த அந்த ஆத்மாவின் அழகு நம்மளுக்கு தெரிய போறதில்லை. So the Supreme Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu says the nature of the soul is Jivere Swarupoe Krishna Nityadas, that the soul is eternally the servant of Krishna. சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றாருன்னா அந்த ஆத்மாவின் நிலை என்னன்னா கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணுவதே அப்படின்ட்டு கூறுகிறார். So unless until you understand who you are and what is your duty in life, then you will just go around this world chasing the rainbow of happiness, going here, there, everywhere, thinking fame will bring me happiness, money will bring me happiness, power will bring me happiness, but none of this will bring you happiness. ஸோ அந்த ஆத்மாவோட அந்த உண்மையான இன்ப நிலை நீங்க புரிஞ்சுக்கலைன்னா மித்த எல்லாத்துலேயும் அந்த இன்பத்தை வந்து நாடுவீர்கள். நம்மளுக்கு வந்து பணம் இருந்தால் இன்பமா இருக்கலாம், நம்மளுக்கு வந்து வேற விஷயங்கள் இருந்தால் இன்பமா இருக்கலாம்ட்டு நீங்க அதை நாடி போவீங்க. When you begin to understand your real position, then you understand that you are supposed to serve Krishna as a devotee of Krishna, and then you approach and become voluntarily through your free will submit yourself to Krishna and become his devotee. ஸோ அந்த உண்மையான அந்த ஆத்மாவோட இன்ப நிலையை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து சரணடைஞ்சு கிருஷ்ணருக்கு உண்டான அந்த சேவைகளை நீங்க செய்து இன்பம் பெறுவீர்கள். So of course Krishna is not going to force you to be his devotee, but he says you come by your free will. கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா உங்களோட விருப்பத்திற்கு நீங்கள் வர வேண்டும். உங்களை வந்து கட்டாயப்படுத்துவதில்லை கிருஷ்ணர், ஆனா உங்க விருப்பத்திற்கு கிருஷ்ணரை நாடி நீங்கள் வர வேண்டும் அப்படின்ட்டு. Just like in any material situation, if you are forced to do something, you may do it out grudgingly, but you won't do it happily. ஸோ இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிற மாதிரி தான் உங்களை கட்டாயப்படுத்திங்கன்னா நீங்க ஒரு விஷயத்தை செய்ய போவதில்லை, ஆனா உங்களோட மனநிலைக்கு ஏத்து பண்ணினீங்கன்னா நீங்க அதை பண்ணுவீங்க. But if there is some activity which is very pleasing to you and you are very willingly doing it, you will do it with full enthusiasm. ஒரு செயலை வந்து நீங்க மனதளவில் நினைச்சு செஞ்சீங்கன்னா அதோட செயலை வந்து முழுக்க நீங்கள் செயல்படுவீர்கள். So becoming a devotee of Krishna means that you devote yourself to Krishna. So கிருஷ்ணரோட பக்தர் அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்கு தேவையான செயல்களை செய்வது. So sometimes we wonder now, if I become a devotee of Krishna, who will take care of my necessities? ஸோ நீங்க நினைக்கலாம் நான் வந்து கிருஷ்ணர் பக்தராய் கிருஷ்ணருக்கு உண்டானதெல்லாம் செஞ்சேன்னா எனக்கு செய்வதை யார் செய்வது அப்படின்ட்டு. So of course Srila Prabhupada is giving this analogy that in this material creation there is a tiny ant and there is a large elephant. ஸோ பிரபுபாதர் சொல்றாரு இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஒரு எறும்பும் இருக்கு ஒரு யானையும் இருக்கு. So if by the Lord's arrangement the tiny ant is taken care of nicely, the big elephant whose diet is a huge is taken care of, then why Krishna will not take care of us? ஸோ கடவுள் அருளால் அந்த எறும்பும் சரி அந்த யானையும் சரி அதுக்கு தேவையானதை வந்து அடைகிறது. So we simply have to have faith in Krishna that Krishna will definitely take care of us. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மன நம்பிக்கை வேண்டும், கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளை வந்து பாதுகாப்பார், நம்மளை வந்து ஏற்றுக்கொள்வார் அப்படின்ட்டு. So one who is completely surrendered to Krishna, then Krishna says that if you are under my shelter, I will provide for all your needs. கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா என்ன சரணடைஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான தேவைகளை நான் பூர்த்தி செய்வேன் அப்படின்ட்டு. So now we have to wonder, if Krishna is going to provide for all my needs, then I should be a very happy person. ஸோ நீங்க நினைக்கலாம் கிருஷ்ணர் என்னோட தேவைகள் எல்லாம் பூர்த்தி பண்ணிட்டா நான் ஒரு ரொம்ப இன்பமான மனிதராக ஆகிவிடுவேன் அப்படின்ட்டு. But unfortunately we do not have a clear understanding of what is our need and what is our want. ஆனா நம்மளுக்கு தெரியாது நம்மளுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. So our basic necessities are to survive. To survive you need to have a morsel of food and to cover yourself with some clothing according to seasons. In hot season you need light clothes, in cold season you need some warm clothes. So if Krishna provides all these things, then where is the anxiety?
ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அடிப்படை தேவைகள் அப்படின்னு இருக்கிறது. நம்மளுக்கு வந்து உணவு வேண்டும், உடுக்க வந்து உடை வேண்டும், அந்த சீதோஷ நிலைக்கு தகுந்தாற் போல் உடை வேண்டும். அதை விட வேற என்ன வேண்டும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். Of course, when we said that Krishna is going to provide for all your needs, you just can't sit on one place and think, okay, I am now going to declare myself a devotee of Krishna and I'm going to sit here and wait and see what Krishna is going to provide for me. நான் ஒரு இடத்துல வந்து இருந்து கொண்டு கிருஷ்ணர் வந்து என்னோட தேவைகளை எல்லாம் பூர்த்தி செய்வார் அப்படின்ட்டு ஒரு இடத்துல வந்து நீங்க உட்கார்ந்துட்டு யோசிச்சுட்டு கொண்டு இருக்க முடியாது. So of course, Krishna is not going to provide anything if you're not going to do anything. So நீங்க எதுவும் செய்யலனா கிருஷ்ணரும் எதுவும் செய்ய போவதில்லை. So therefore, in the Bhagavad Gita, Krishna says, "Karmani evadhikarastu ma phaleshu kadachin." Simply do your duty according to your dharma. So கடவுள் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில சொல்றார், உன் கடமையை செய்து கொண்டு இரு அப்படின்னு சொல்றார். So when you do your duty, then naturally what is your duty? You need to take care of yourself, and Krishna says, how to do your duty also? I have given you intelligence. Use that intelligence properly. So அந்த உன்னோட கடமையை செய்யும் பொழுது உன்னோட ஞானத்தையும் உபயோகித்து கொண்டு வா அப்படினு கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். So that is saying God helps him who helps himself. So you got to make your effort and Krishna will be there assisting you. So கடவுள் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் உன் கூட இருக்கிறேன், நீ வந்து உனக்கு தேவையானதை செய்து கொண்டு வா அப்படினு. Now there is if you do your duty as according to your dharma, then you execute that perfectly, then every necessities will be provided for you. உன்னோட கடமையை நீ செய்து கொண்டு இருந்தால் உனக்கு தேவையானதை பூர்த்தி செய்கிறேன் நான் அப்படி. But unfortunately we are not satisfied with the necessities. We are not satisfied. நாங்கள் வந்து அந்த நம்ம கடமையை செய்வதால் திருப்தி அடைவதில்லை. Why I say that is that if Krishna by some arrangement provides your necessity, you are not happy because you want more. கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளுக்கு அடிப்படைகள் தேவைகளை பூர்த்தி செஞ்சாலும் நம்மளுக்கு அதுல வந்து இன்பம் திருப்தி கிடையாது. நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் நிறைய தேவை. Always we are hankering for something more. நம்மளுக்கு எப்பவுமே கூடுதலாக தேவைப்படுகிறது. Because our illusion is that if I get some more, I'll be better situated and I'll be more happy. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நம்மளுக்கு நிறைய கிடைச்சதுன்னா நிறைய சந்தோஷமா இருப்போம் அப்படினு. So if you look at the world around us, there are some people who have unlimited wealth in terms of their billionaires. உலகத்தில் சில பெரிய செல்வந்தர்கள் இருக்கிறார்கள். Now do you think the billionaire is sitting in his comfortable house think, now that I've got billions and billions of dollars, euros, Swiss francs, rupees, whatever currency you like to name, gold, do you think he's going to be happy? அந்த செல்வந்தர்கள் எல்லாமே இன்பமாக இருக்கிறார்கள் நீங்க நம்புகிறீங்களா? He is always thinking how to increase my enterprise so that I get even bigger and I get even more richer. இந்த செல்வந்தர்கள் எல்லாம் எப்படி தன்னோட சொத்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றது, எப்படி கூடுதல் படுத்துறது அப்படிங்கற ஒரு நிலையிலேயே மனநிலையிலேயே இருக்கிறாங்க. So this illusion is thinking that if I get more I'll be happy. It's not going to happen because those people who have more than they need and they are not happy, what makes you think that if you have more you'll be happy? நம்ம தேவைகள் கூட இருக்க நம்மளோட மனநிலை இன்ப நிலை வந்து குறைந்து கொண்டே போகிறது. So the secret to being happy is that you have to be content with what the Supreme Lord has given you. So அந்த இன்பமா இருக்கிறதுக்கு முக்கிய நிலை என்னன்னா நம்மளுக்கு கிடைத்தது போதும் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை. Because every one of us, when we take birth in this material world, we come with the package from our previous life. So நம்ம பௌதிக உலகில் வந்து பிறக்கும் பொழுது நம்ம முன் ஜென்மத்தில் செய்த கர்மாக்களை எல்லாம் கொண்டு வருகிறோம் நம்மளோட வரும்போது. So whatever karma you have performed in your previous lives, whether good or bad, that you carry forward in this life. நீங்க
முன் ஜென்மத்துல நல்ல கர்மங்களை செய்திருந்தாலும் ஒரு தீய கர்மங்களை செய்திருந்தாலும் இந்த பிறவியில் நீங்க அதை கொண்டு வருகிறீர்கள் இங்க. And according to your good or bad karma, you receive your dues. So நீங்க தீய கர்மங்களை செய்திருக்கும் பட்சத்தில் அதுக்கு உண்டான விளைவுகளை இந்த பிறவியில் அடைகிறீர்கள். You will not get any more or any less. You just get the right amount what Krishna has decided. கூடையும் கிடையாது குறைச்சும் கிடையாது, அந்த சரியான நிலை கர்மங்களை நீங்கள் அடைகிறீர்கள். Of course, again we are an illusion. If I work very hard, I will get more. So if that was the case, people are working very very hard day and night, toiling away. Are they getting any more? நம்ம நினைக்கிறோம் கூடுதலாக உழைத்தால் கூடுதலாக நம்ம பலன் பெறுவோம், இன்பம் பெறுவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனா அது தவறு. So when we understand the spiritual knowledge about our existence, the soul's duty, then we'll know that whatever I have facilities at my disposal, I will use it to the best of my ability in the service of the Lord. அந்த ஆன்மீக மனநிலை நீங்க எப்போ அடைகிறீர்கள் அப்படின்னா, உங்களோட செயல்களை கிருஷ்ணருக்காக செயல்படுத்தும் போது அடைகிறீர்கள். So when you use these facilities in the service of the Lord, then the Lord will reciprocate with you. நீங்க அதை கடவுளுக்காக செயல்படுத்தும் போது கடவுள் உங்களுக்கு திரும்பி தருகிறார். Krishna says very clearly in the Bhagavad Gita, "Yetamam prapiyante," that as you are serving me, I will serve you. கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? எனக்கு நீ செயல்படும் போது, எனக்கு நீ உண்டானதை செய்யும் போது நான் உனக்கு திருப்பி தருகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். So the scripture very clearly describes the nature of the soul is to be the servant of the Supreme Lord. அந்த ஆத்மாவின் நிலை என்னன்னா கடவுளுக்கு சேவனாக செயல்படுவது அப்படின்ட்டு கடவுள் சொல்றார். But unfortunately we don't understand this relationship between the master and the servant. ஆனா நம்மளுக்கு இந்த கடவுளுக்கும் நம்மளுக்கும் உள்ள அந்த ஒரு உறவை பத்தி தெரிஞ்சு கொள்வதில்லை. Our understanding of the relationship between master and servant is that the master is the controller and the servant is a slave. நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்? மாஸ்டர் எஜமான் அப்படின்னா நான் அவருக்கு சேவை செய்யணும், நான் அவரோட அடிமை அப்படின்ட்டு ஒரு மனநிலையில தான் நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம். So this is material consideration. அது ஒரு பௌதீக நிலையோட மனநிலை அது. But when you become a servant of Krishna, it is a whole different relationship. நீங்க கிருஷ்ணரை சரணடையும் போது இது வேற மாதிரி நடைபெறும். The word servant means to serve. சேவகன் அப்படின்னா சேவை செய்வது. So of course English language doesn't have the depth of giving you the real meaning of what is being a servant. ஆங்கில மொழியில் அந்த சர்வன்ட் சேவகன்களுக்கு உண்டான புரிதலை முழுக்க கூற முடிவதில்லை. So in Sanskrit we call sevak. Sevak means one who is willingly serving. சன்ஸ்கிரிட் மொழியில் சேவக்னா தன்னோட மனதுக்கு உட்பட்டு சேவை செய்பவன் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தம். So we are not a slave but we are servers. Who are we serving? We are serving the Supreme Lord. நம்ம அடிமைகள் கிடையாது, ஆனா நம்ம ஒரு சேவை செய்கிறோம் கடவுளுக்கு, விரும்பி செய்கின்றோம். So when we begin to serve the Supreme Lord, then Supreme Lord is not going to sit back on his magnificent throne and say, okay, I have so many servants, they are coming and serving me, serve me, serve me, serve me. No, Krishna says, you are serving me, I am eager to serve you. So கிருஷ்ணர் நீங்க எல்லாரும் வாங்க எனக்கு சேவை செய்யுங்க அப்படிங்கிற அங்க நினைக்கிறது இல்ல. நீ எனக்கு சேவை செய், நான் உனக்கு திருப்பி அதை செய்கிறேன் அப்படின்னு தான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். So when you are a devotee of Krishna, Krishna is willing to become even a menial servant of yours. நீங்க கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையில கிருஷ்ணர் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விஷயத்தையும் திருப்பி கொடுப்பதற்காக காத்திருக்கிறார். Even though he is a supreme personality of Godhead, he will take the position of a menial servant. So அந்த நிலையில் கிருஷ்ணர் உங்களுக்கு ஒரு அடிப்படை சேவகனாக உங்களுக்கு திருப்பி தருவதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார். This we understand from the pastime which is mentioned in Mahabharata, when the battle of Kurukshetra is going to take place. Arjuna being a Kshatriya, he is on his chariot, but he needs a chariot driver. And who becomes his chariot driver? The Supreme Lord himself. உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பாரத போர்க்களத்தில் அர்ஜுனருக்கு ஒரு சாரதி தேவைப்பட்டது. அந்த நிலையில் கிருஷ்ணர் தான்
அர்ஜுனனுக்கு வந்து சாரதியாக செயல்பட்டினார். And when Krishna takes that position as a charioteer, he's waiting for command from his devotee Arjuna. Arjuna says, Krishna, take me forward. Then Krishna says, so be it. Take me right, take me left. Whatever you tell Krishna, I will do it for you. அந்த சூழ்நிலையில வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரோ அதை வந்து கிருஷ்ணர் செயல்படுத்தினார். So we can understand from this reciprocation between Krishna and the Supreme Lord and Arjuna, his devotee, that whatever Krishna is told, he does in accordance to the order given by his devotee. So அந்த சூழ்நிலையில வந்து அர்ஜுனன் என்னென்ன சொன்னாரோ அந்த போர்க்களத்துல அதை வந்து உள்வாங்கி கிருஷ்ணர் செயல்படுத்தினார். So where is the question of being a slave of Krishna? So இதுல வந்து அடிமைத்தனம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணும் இல்லை. கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனர் என்ன சொன்னாரோ அதை செயல்படுத்தினார். So of course when you become a devotee of Krishna, you become very glorious. So நீங்க கிருஷ்ணரோட பக்தர் ஆகும்போது ஒரு உன்னத நிலைக்கு நீங்கள் அடைகிறீர்கள். Even though there was interaction between Krishna and Arjuna 5000 years ago, அந்த கிருஷ்ணருக்கும் அந்த அர்ஜுனருக்கும் உள்ள உரையாடல் 5000 வருடத்திற்கு முன்பு நடந்திருந்தாலும் 5000 years later we are still glorifying Arjuna as a great devotee of the Lord. So இன்னும் வந்து அர்ஜுனர் வந்து ஒரு உன்னத பக்தர் அப்படிங்கிற ஒரு புகழை வந்து நாம பாடிக்கொண்டு தான் இருக்கிறோம். So one should not fear to become a devotee of Krishna. So கடவுளை வந்து நம்ம வழிபடுவதற்கு அவரோட பக்தர் ஆகிறதுக்கு வந்து பயப்படக்கூடாது. Of course our fear is that when we come to Krishna consciousness and there are so many rules, regulations, and there are so many do's and don'ts, then you figure out, oh my God, I have to do so many don'ts, then what will I do? Yeah. So you're fearful. So நம்ம கோயிலுக்கு வரும்போது வந்து பயப்படுறோம். என்னன்னா இங்க வந்தா வந்து அதை செய் இதை செய்யாத அப்படின்ட்டுலாம் சொல்லுவாங்க அப்படின்ட்டு. But if you look at the devotee and his life, he's very happily engaged in serving Krishna, and there is no moroseness in his life. He is always eager and enthusiastic how to increase his service for the Lord. ஆனா நீங்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் எப்பயுமே ஒரு உன்னதமான ஆனந்த நிலையில இருக்கிறாங்க. எதனாலன்னா அவங்க அந்த கிருஷ்ணருக்கு என்ன சேவை செய்யலாம், என்ன திருப்பி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையில் இருக்கிறார்கள். When you become a devotee of Krishna and then engage enthusiastically in serving him, you will feel ever greater pleasure in your heart. So நீங்க வந்து அந்த கிருஷ்ணருக்கான உண்டான அந்த சேவைகளை செய்யும்போது உங்களுக்கு உன்னத இன்பம் கிடைக்கும். But this pleasure cannot be experienced by hearing. இதை வந்து நீங்க ஜஸ்ட் கேட்கும்போது இதை வந்து உணர முடியாது. இங்க வந்து தான் நீங்க அதை பார்க்கணும். For example, if I describe you how to make gulab jamun, நான் இப்போ உங்களுக்கு குலாப் ஜாமுன் செய்வது எப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா, because I have already taken gulab jamun before, so I can describe that when you take the gulab jamun, as you bring it to your mouth will salivate, and the fragrance of the saffron and the sweetness, and as you put in your tongue, the tongue is excited by the sweetness, and you say, wow, this is ecstatic experience of gulab jamun. நான் உங்களுக்கு இந்த குலாப் ஜாமுனை பற்றி பேசும்போது அது வந்து நல்ல ஒரு வாசனையுடன் இருக்கும், நல்ல ஒரு நறுமணத்துடன் இருக்கும், நல்ல இனிப்பாக இருக்கும் அப்படின்ட்டுலாம் சொன்னால் உங்களுக்கு புரிய போகிறதில்ல. But if you not heard of gulab jamun, then you would wonder, what is this gulab jamun thing? What is he talking about? He's so excited by the description of gulab jamun, but I'm not experiencing that. நீங்கள் அந்த குலாப் ஜாமுனை பற்றி உங்களுக்கு தெரியலைன்னா நான் சொல்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிய போகிறதில்ல. இவர் என்ன சொல்றார், இதெல்லாம் என்னமோ புரியலையே எனக்கு அப்படின்ட்டு தான் நீங்கள் நினைக்க போகிறீங்க. But if you have already experienced the fragrance and the taste of gulab jamun, then if someone is talking about it, you say, yes, I can relate to that. ஆனால் உங்களுக்கு முன்கூட்டியே அந்த குலாப் ஜாமுன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் சொல்லும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அது என்ன, அதோட சுவை என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் உணர்வீர்கள். And similarly, when you find two devotees, they are discussing the intricacy of devotional service and the mood and pleasure of serving the Lord, they are feeling great happiness. ரெண்டு பக்தர்கள் வந்து பேசிக்கொள்ளும் போது அவங்க வந்து அந்த கடவுளுக்கு சேவை செய்வதை பற்றியும் அந்த பூஜைகள் செய்வதையும் பற்றி பேசி ஆனந்தமாக இருக்கிற சூழ்நிலையை நீங்கள் கேட்டு அதை புரிஞ்சு போக முடியாது. Then one wonder,
why are they so happy and so much enthusiastic to discuss this service to the Lord? But you will never experience that because you haven't experienced that service to the Lord. உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம், அவங்க எப்படி அதுல சந்தோஷமா இருக்காங்க, அது என்ன அவங்க பண்றாங்க அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு அது புரிய போறதில்ல அது செய்யற வரைக்கும். So similarly, just like if you want to experience the flavor of gulab jamun, you go to eat it yourself. So similarly, when you become a devotee of Krishna and start serving Krishna, you will find the joy of serving Krishna. So அந்த குலாப் ஜாமுன் எப்படி நீங்க அது சுவைச்சிருந்தால் தான் அதோட இன்பம் உங்களுக்கு புரியும். அதே மாதிரி தான் கடவுளுக்கு வந்து நீங்க சேவை செய்தால் மட்டுமே அதோட இன்பம் அதோட சுவை உங்களுக்கு புரியும். So running out of time, I can go and speak for another 5 hours, but I don't think you have 5 hours. Time and tide waits for no man. நான் இன்னும் 5 மணி நேரம் கூட பேசிக்கொண்டிருப்பேன், ஆனால் நேரம் சென்று விட்டது. But my humble request to all of you who are here, that you have come here, maybe first time, maybe many times, nonetheless, the instruction is equally applicable to all of you. Please take very seriously this opportunity you have got to come to Krishna and accept Krishna as your Lord and Master, and freely with your heart you give yourself to Krishna, that from this day onwards I will start serving you. And the best way to serve Krishna, as Lord Chaitanya Mahaprabhu says, Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam, Eva Kevalam, Kalo Nasteva, 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 Gatir Anyatha. So in order to deliver yourself, Mahaprabhu is saying you chant the holy name of the Lord, the holy name of the Lord, the holy name of the Lord. No other way, no other way, no other way. And what is the holy name? It's very simple. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. When you begin to chant the Hare Krishna mantra, you will begin to feel that great pleasure which is elusive in this material world. Because you will not get material happiness or material pleasure, but what you will get is spiritual happiness. And that is what we are hankering for. And spirit soul is not material, it's spiritual. And therefore, when it's experiencing spiritual pleasure, the soul is very happy. என்னோட பணிவான வேண்டுகோள் உங்களுக்கு எல்லாம் என்னவென்றால், கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய ஆரம்பிங்க, கிருஷ்ணரோட நாமத்தை உச்சரிங்கள். அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்கிற மாதிரி அதுதான் உன்னத இன்பத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கும். Okay, so just one question. How many of you have read Bhagavad Gita? எத்தனை பேர் பகவத் கீதையை படித்திருக்கிறீர்கள்? Hands up, don't feel shy. Okay, not many. So I would assume that those people who have read Bhagavad Gita, they have access to Bhagavad Gita. And those who haven't read, my humble request to all of you is, make your lifetime's investment in buying one Bhagavad Gita for your personal self. பகவத்கீதை இங்கே யார் படிக்கலன்ட்டு கை தூக்கலையோ, உங்ககிட்ட பகவத்கீதை இல்லைன்னா அந்த ஒரு பகவத்கீதையை வாங்கி படிக்க ஆரம்பிங்க. Because I describe this Bhagavad Gita as the most important life insurance policy. அந்த பகவத்கீதை என்பது ஒரு முக்கியமான அந்த லைஃப் ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. When you buy a life insurance policy, maybe 1 million francs, 10 million francs, but when you die and the insurance company comes with a check saying, here is your 10 million, what are you going to do with 10 million? You are not here. இந்த ஆயுள் காப்பீடு வந்து நம்ம எப்படின்னா அதில் வந்து பணம் போடுவோம், ஆனால் அந்த பணத்தை வாங்கி செலவு பண்ணுறதுக்கு நம்ம இருக்க மாட்டோம். But if you invest in Bhagavad Gita and not just buy the book as a decorative piece, but read Bhagavad Gita, when you read every verse of the Bhagavad Gita, it will touch the core of your heart and it will connect you with Krishna. And at the time of death, Krishna says, since you have been remembering me, I am going to remember you also. And at the time of death, when Krishna remembers us and we remember Krishna, then we go back to the spiritual world, and that is the best insurance policy you're going to get. Otherwise, in the material world, you may get these so-called fake policies which are going to give you fake hope. But when you are not here, what is the value of these things? எல்லாரும் பகவத்கீதையை வாங்கி படியுங்கள். அது வந்து ஒரு அலங்கார பொருளாக உங்கள் வீட்டில் ஒரு பக்கம் இல்லாமல் அதை படித்து அந்த கிருஷ்ணர்
பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அதுதான் அந்த உங்களுக்கு உண்டான அந்த இன்சூரன்ஸ் உயிர் காப்பீட்டு திட்டம். So by the mercy of Srila Prabhupada, we have access to the Bhagavad Gita in multiple languages. Whatever language you speak and read, that is available. எல்லா மொழிகளிலும் இருக்கிறது பகவத்கீதை. So nobody has an excuse that, oh, you don't have my language. We have all languages. So உங்களோட மொழியிலும் பகவத்கீதை இருக்கு, வாங்கி படியுங்கள். So kindly please invest in one Bhagavad Gita as your personal copy. That will be your lifetime friend. உங்களோட ஒவ்வொருத்தர்கிட்டயும் ஒரு பகவத்கீதை புத்தகம்னாலும் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். Because Bhagavad Gita is also described as non different from Krishna himself. So பகவத்கீதை கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு, பகவத்கீதைக்கும் எனக்கும் வித்தியாசம் இல்லை அப்படின்னு. So if you have Bhagavad Gita with you, then Krishna is always with you. பகவத்கீதை உங்க கூட இருந்துச்சுன்னா கிருஷ்ணர் உங்க கூட இருக்கிற மாதிரி. And if Krishna is always with you, you are fully protected by him. கிருஷ்ணர் உங்க கூட இருந்தால் நீங்க எப்பயுமே பாதுகாப்பாக இருப்பீர்கள். So on that note I will end here. Thank you very much for your kind attention for this little talk. என்னோட சொற்பொழிவை இங்க கேட்பவர்களை கவனமாக கேட்பதற்காக நன்றிகள். So we have our very wonderful devotee here, Srishastam Prabhu. Stand up. People can see you. So after this program is finished, he will be outside in the foyer, eagerly waiting to give you a Bhagavad Gita. So இந்த பிரபு இங்க இருக்கார், அவர் வெளியில காத்து கொண்டிருப்பார் உங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு பகவத்கீதை வழங்குவதற்காக. யார் யாருக்கு தேவையோ அந்த பிரபுவை நாடி வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். Because in this world, this particular month leading up to Christmas, people become very charitable in the Western world. So we start what we call is the Prabhupada book marathon. That this month everybody is so charitable. We say, okay, do charity, buy yourself a Bhagavad Gita. So of course we are not following Christianity. So we will not go in the spirit of Christmas, but we will go in the spirit of Janmashtami, Deepavali, and Gaur Purnima, and basically connecting with Krishna and make yourself most fortunate person by investing in one Bhagavad Gita. So இந்த மாதத்துல இந்த நாடுகளில் தான தர்மங்கள் ஜாஸ்தி செய்வது இந்த கிறிஸ்மஸ் டைமை ஒட்டி. ஸோ நம்ம அதெல்லாம் செய்ய தேவையில்லை, ஒரு பகவத்கீதை உங்களுக்காக ஒன்று வாங்கி அதை படிக்க ஆரம்பிங்க. Okay, thank you very much. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. எங்களுடைய இளம் சமுதாயம், இளம் பெண்கள் சமுதாயம், எப்பவுமே பெண்கள் தான் இந்த உலகத்தையே வழிநடத்தி செல்கிறார்கள். ஆகவேதான் பிரம்மதேவர் கூறுகிறார், சிருஷ்டி ஸ்திதி பிரளய சாதன சக்தி ரேகா சாயேவ யஸ்ய புவனானி விபர்தி துர்கா இச்சானுரூபம் அபியஸ்ய ச சேஷ்டதே சா கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமஹங் பஜாமி. சிருஷ்டி, படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் எல்லாத்தையும் கோவிந்தனுடைய ஆணையின் பேர்ல துர்கா தேவி செய்து கொண்டிருக்கிறான்னு சொல்லி. அது போலத்தான் இந்த உலகத்தையே வழி நடத்துபவர்கள், குடும்பத்தையே வழி நடத்துபவர்கள் பெண்கள் தான். எங்களுடைய இளம் பெண் சமுதாயம், தயவுசெய்து இங்கே வாருங்கள். ஜானவியும் தயவுசெய்து இங்கே வாருங்கள். அவள் ஒரு சிறிய அவையும் வர சொல்லுங்களோ. முன்னுக்கு இடம் பெண் சமுதாயம், பின்னாலே ஆண் சமுதாயம். எல்லோரையும் வருமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அவர்கள் ராஜா பிரபுவின் நினைவாக தாங்கள் செய்த ஒரு சிறிய ஒரு படத்தை
ஜானவிக்கு அளிப்பார்கள். அதன் பிறகு ஜானவி கொஞ்சம் பேசுவா. கொடுங்க. அது என்ன அதெல்லாம் கூட சொல்றோம். ராஜாமணி பிரபு அப்படியே பூவாக மாறி அவர் கிருஷ்ணரிடம் சென்று அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த படம், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எல்லோருக்காகவும் காத்து கொண்டிருக்கிறார். ஒவ்வொரு ஆத்மா தன்னை வந்து அடைவதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார். அவர்கள் அங்கே செல்லும் பொழுது அவர்களை கட்டி அணைத்துக் கொள்கிறார். அந்த பகவான் ராஜாமணி பிரபு அவர்கள், திரு ராஜாமணி பிரபு அவர்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை சென்றடைந்து அவரை கட்டி அணைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அதை வழங்கியிருக்கிறார்கள். மிகவும் நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி. Generation next time. Make sure you become strong. Hare Krishna. Panchakalpatrupyaksha kripa sindhubhyo rachit pattanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. So I have something to tell to my father. So, Hare Krishna Appa, I'm speaking to you today with the heaviest of hearts. Give me strength, courage and guide me as you always have done. People know you as Rajamani Das or Rajasekharan, but I feel honored to call you my Appa. Every girl's first hero is their father, and you were that and more to me. I was never able to say that to you though. There are so many reasons why I look up to you. One of the most favorite characteristics of you is the way you treat everyone else and solve problems. I have learned so much from you. You and Amma have protected me and Guridas from every problem we came across. You gave me so much and continue to do so. But the biggest thing I'm very grateful for is that you showed me who Krishna is and how to live life through and with Krishna. There is a saying that holding up memories will cause pain. It does. It's really hard, but at the same time it will remain the most happiest time in my life. I love messing with you and simply be a daughter to you is a blessing of Krishna. The moment I found you that day, I know that you're gone from us, but somewhere deep in my heart, I just had the hope that you will come back to us as you always have done. I do pray to Krishna that Bhakti Swarupa Damodara Maharaj will guide you up there and will show his mercy upon you. You don't worry, Appa, Krishna is with us, and I will always look for Gurudas and Amma. I will never be able to fill your shoes or be even close to that what you have created in this life. Please give us the blessing and the strength. I also wanted to thank, in behalf of my family members, to everyone who showed their mercy and support during this hard time, especially to all the temple devotees, Damodar Prabhu and Krishna Prema Das Prabhu, who came straight away and made bhajan for several hours. Thank you Sri Chaitanya Devdas Prabhu and to the Swiss Tamil Krishna Society for helping to organize everything. Thank you to everyone who made sure that we have prasadam at home all the time. Thank you to everyone who made the effort to support us. Especially thank you to Prityaka, Lakshmikant Anna and Rugnan Anna for supporting us in every way possible. Maharaj, thank you so much for being there for us. Appa is very fortunate. Thank you to all my family members for supporting us through this tough time. My family and me, we need all of your blessings and fortune more. Hare Krishna. இப்பொழுது இங்கே நாமயாகம் நடைபெறும். ராஜாமணி பிரபு, திரு ராஜாமணி பிரபு அவருடைய நினைவாகவும்
இலங்கை போரில் உயிரிழந்த அனைத்து மக்களுக்காகவும் நாங்கள் இப்பொழுது இங்கே நாமயாகம் செய்ய இருக்கிறோம். தயவு செய்து நீங்கள் அனைவரும் கலந்து கொள்ளுங்கள். உங்களுடன் சேர்ந்து சொல்லலாம். இந்த தமிழில் எழுதின ஒரு எடுத்துட்டு வரீங்களா? வந்து அங்கே இருக்கு. தயவு செய்து எங்களுடைய பக்தர்கள் தமிழ் எல்லோரும் இங்கே வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நாங்கள் வட்டமாக அமர்ந்து இதை சொல்ல போகிறோம். கமலபதி கோவிந்தா பிரபு, பரமேஸ்வர பிரியா பிரபு, கிருஷ்ணநாம்தாஸ் பிரபு, ராமச்சந்திரன் பிரபு அனைவரும் இங்கே வாருங்கள். எல்லோரும் எங்களுடன் சேர்ந்து சொல்லுங்கள். ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गौर भक्त वृंद அடுத்தபடியாக இங்கே புஷ்பாஞ்சலி திரு ராஜாமணி பிரபு அவர்களுக்கு நாங்கள் புஷ்பாஞ்சலி செய்வோம். இந்த புஷ்பங்களை எடுத்துக்கொண்டு நீங்களும் அருகில் வாருங்கள். ஒரு சிறிய அறிவிப்பு. வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை இங்கே தமிழ் பக்தர்கள், தமிழ் மக்கள் ராஜாமணி பிரபுவை பற்றி பேச இருக்கிறார்கள். வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை தயவு செய்து அதில் பேச விரும்புபவர்கள் முன்கூட்டியே பதிவு செய்து கொள்ளவும். நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம ஓம் विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஏஷ புஷ்பாஞ்சலி 3 தரம் சொல்லும். கொஞ்சம் பூ போடுங்கள். நமோ ஓம் विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. எல்லோரும் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, हरे राम 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 हरे हरे. एष पुष्पांजलि. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esha Pushpanjali. Arthur Rajamani Prabhu ki Jai. Ananta Koti Vaishnavanda ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Shri Gurudevar ki Jai. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha paditanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. அடுத்தபடியாக பகவானுடைய பிரசாதம் அனைவருக்கும் வழங்கப்படும். ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டும் இருக்கலாம். தயவுசெய்து பகவானுடைய பிரசாதத்தை நீங்கள் அவருடைய கருணையாக ஏற்று பகவானுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். இன்றைய தினம் மிகவும் அருமையான ஒரு நிகழ்வு. இந்த ஆத்மசாந்தி யாகம், இலங்கை போரில் இருந்தவர்களுக்கான ஆத்மசாந்தி யாகம். நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து பகவானுடைய புனித நாம யாகம் செய்தோம். நீங்கள் அவர்களுக்காகவும், இந்த உலகிலே தொடர்ந்து போர்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, அந்த மக்களுக்காகவும் தயவு செய்து மனதார உங்களோட பிரார்த்தனைகளை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருங்கள். நன்றி, வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. जगन्नाथ बलदेव श्रीमती सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौरनीताय की जय, श्री यशोदा दामोदर की जय, श्री राधा दामोदर की जय, श्री प्रभुपाद की जय. Actually, I spoke to Rasta Shriram, and it's okay, you can also go to the normal. Maybe if we could try to empty the it's okay, it's special program. And sorry, adjusting this idea was important.
And it's going on for last 3 decades. Yeah, so that's why they all started we do so thank you very much. Sometimes, I mean, something like that. Big loss. Suffering like that. So he's very much no problem. We have to do me also very well. Thank you, very sweet. It's always inside. You can't every moment tell to I also want to show him outside. Also, improve home is always here.
All mercy of Vaishnavas. Mataji. Thank you.